Gurave Gaurachandraya Radhikāvai Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Nama Badhe Vitanute Bhaktin Murkhamavartay Srutim Yat Kripatvamaham Bande Sri Madana Gopalakam Prabham Jai Nitai. So, again we are in Evpatoria. Снова я приехал к вам в Евпаторию, я очень рад. So many devotees. Собралось так много преданных. This year, В этом году we'll listen from the heart of Thakur Mahasaya, Srila Narottam-das Thakur. мы послушаем катху из сердца Тхакура Махашая, Шрила Нароттама-даса Thakura. In his life, he teaches us by his prayers В своей жизни он учит нас своими молитвами, how we'll get progress in our bhajana life, in our sadhana life. как происходит прогресс в нашей жизни в баджане, в садхане. We need some guide. Without any guidance, Нам требуется руководство, потому что без руководства it's quite impossible совершенно невозможно to know about Bhakti Path. узнать о пути бхакти. Because this Bhakti Path, Поскольку этот путь бхакти, in one way, it's very easy, с одной стороны, очень легок, but in other way, но с другой стороны, it's very tough, он очень сложен, он очень крут, very deep. очень глубок. So that's why И поэтому Narottam-das Thakur, yes, also 6 Goswamis, Нароттам-дас Thakura, также 6 Госвами, they describe so many things in so many granthas. описали очень многое в разных книгах. But most easiest way, Srila Thakur Mahasaya, Но самый простой путь he guides us дает Шрила Тхакур Махашая, for our bhajan, sadhan, дает руководство для нашего how баджана, to для pray, садханы, показывает, to- как возносить молитвы, develop desire for Как- bhajan. как развивать желание к совершению баджана. So today И поэтому сегодня we'll listen one prayer, мы с вами послушаем Prarthana одну of молитву. Thakur Mahasaya. Мы послушаем Прартхану Тхакура Махашая. And in this prayer, И в этой молитве he's lamenting. он сокрушается. You know, the most important for our life to give own heart, own mind, Знаете, самое важное в жизни — это вкладывать все свое сердце, всю some свою душу realization. в реализации. Our mind is so chanchal, Наш ум такой so fickle, э, so fickle that he's not непостоянный. staying in one place. Он никогда не остается в одном месте. Always, it's roaming here and there. Все время прыгает, бродит туда-сюда. Maybe we are seated here all, Может быть, мы все здесь с вами сидим, but every different person, they are thinking difference. но каждый из нас думает по-разному. Physically думает we are по-разному. here, but our mind is roaming here and there. Физически мы здесь, но ум там, сям. Maybe I'm thinking about my house, Navadip. Я могу подумать о Maybe своем someone доме. is thinking about their business. В Someone is Navadvipe. thinking about the job. Кто-то может задумываться о So- работе, о бизнесе. Mind is not steady. Ум непостоянен. So that's why always we have to poke our mind. Поэтому нам всегда необходимо останавливать We should свой not do ум, that. возвращать его. It's known in Bengali and Sanskrit, it's Atma Prabodh. На бенгале и санскрите это называется атма прабодх. To advise own self. Давать совет самому себе. We are doing everything. Мы делаем все. We can criticize other, Можем критиковать других, but it's difficult for us
Но to criticize ourselves. очень сложно критиковать самого себя. We can point other one, На другого можно указать пальцем. but at the same time, when we are pointing other one, Но когда мы we are указываем на forgetting кого-то, that мы 3 забываем, fingers, 4 fingers is towards me. что 3-4 пальца направлены на нас самих. When I am asking to someone, Когда я who are спрашиваю you? у So кого-то, 4 ты finger кто is такой? asking me, who are you? 4 пальца спрашивают меня, а ты кто такой? That is the most important point of our life. Это самая важная часть нашей жизни. First, we have to analyze ourselves, our inside. Во-первых, сперва нам нужно But we are not проанализировать doing this. себя, но мы этого не делаем. In Hari Bhakti Vilas and other our acharyas, previous acharyas, В Хари Бхакти Виласе и в they других always said книгах this. наших ачарьев, они всегда говорили об этом. Everyone need this analysis for Каждому, their own self. каждому требуется такой самоанализ. If you have not such ability, then you'll never. Если вы это не Clarify делаете, yourself. если такой способности нет, то вы никогда не разберетесь с собой. I can clarify my all faults Я when могу, I analyze myself. я могу разобраться со своими проблемами, если я способен Every day, at the к end of the самоанализу. day, В конце you дня, have to каждый день, count нужно посчитать, how much good activity, how much bad activity I have done in this day. сколько хорошего и сколько плохого я сделал за этот день. And by that activities, И теми, which result will come to me. So at the end of the day, everyone will need to analyze this. каждому need to из think нас about необходимо задуматься над тем, что принесет нам So then we can clarify, then важные we can get результаты, нужные purification. результаты. И тогда мы сможем достичь, So получить in очищение. Bhakti Path, Итак, в it's пути most бхакти important самое важное to feel own self very soft, чувствовать very себя, polite. быть вежливым. So, Быть Narottam Das мягким. Thakur, И Наротам Дас Такур he is doing this, and at the same time, делает именно это. И в he то is же самое teaching время us, он дает нам наставление, учит нас, guiding us how to ведет do нас, that. учит нас, как это делать. And he is lamenting here, И в этой For? молитве Vrindavan Darshan. он сокрушается по Вриндавану Даршану. Always, so many times we have been there, is not? Мы так много раз были там. Near about every year also you are going there. Практически каждый день каждый год мы туда ездим. But how we have to go there? Вопрос, как туда нужно ездить? Why Narottam Das Thakur in Prem Bhakti Chandrika? Почему He Наротам said, Дас Такур в Прем Бхакти-чандрике сказал: Tirtha Jatra Purishram Kevalo Muner Bhram. He said in Prem Bhakti в Chandrika этих словах Према that Бхакти-чандрики он maybe you are сказал: visiting so many pilgrimages. да, может быть, вы посещаете святые места, места Maybe. паломничества. You will visit so many holy places. Не исключено, что вы очень много посетили святых But мест. you must know this all will Но be знайте, useless. все это будет бесполезным. Kevalo Muner Bhram is just misunderstandings of your mind. Кевала Муни Брам — это всего лишь заблуждение вашего ума. Only to get some satisfaction in your mind you are doing this. Вы посещаете you святые must места know, только чтобы all this получить visiting, удовлетворение ума, All ничего your больше. parishram is just useless. Но оказывается так, что все Why такое is посещение that? святых мест бесполезно паришрам. Почему так? What was his point? Что же он имел в виду? He did not know in the scriptures it is said about holy places. Разве он не знал, что в So many священных things. писаниях написано хорошее, All так the много хорошего scripture посещения always святых glorifying мест? our holy places. Шастры прославляют посещение святых мест. Then Narottam Das Thakur, И тем не менее Наротам Дас Такур, who is very well-known Parshad, очень известный who was Паршада, accepted by Mahaprabhu directly, он был принят for непосредственно whom Махапрабху. he gave his blessings, mercy and prema Тот, кому Махапрабху дал благословение, милость и To- прему Riva Padma. в реке Падма. That person, how he can say in that way? Как же такой человек может делать такие заявления? Почему он так говорит? He said, Он сказал, because how we are going, that was not correct way.
То, как to мы be there. посещаем святые места, это неправильно, не надлежащий Because we are visiting that метод places, посвящения. Мы посещаем святые many holy места, places. We are многие visiting, святые места, but our mind is not going with us. но ум не Maybe отправляется вместе physically с we are нами. there, Физически, да, мы там, but when we'll be there, that time also will be engaged with all our material pleasure. но Or даже когда мы находимся other там, things. наш ум остается занятым материальными Maybe our удовольствиями mind и will так be далее. here Может быть, ум здесь, in my place. дома, остается дома. So if we are not going in that way, and that is also some important point is there, that В we are этом going, есть еще один важный момент. but without preparing ourselves. Да, мы можем отправиться, но без подготовки. Мы отправляемся we без have to подготовки. prepare? Как нужно подготовить себя к посещению In святых another мест? place, Narottam-das Thakur, В другом месте Наротам-дас he Такур said about association, сказал об общении. Krishna Bhakta Sanga Kuri, Krishna Bhakta Anga Heri, Sradhyanito Sravana Kirtan. How we can develop bhakti? Как можно развить бхакти? He was showing this way. Он показывал этот путь, этот Now способ. he's saying about association. И в этих словах он сказал об He общении. said you must associate with Он devotees сказал, of Krishna, нужно Krishna общаться Bhakta. с преданными Кришны, с Кришна-бхактами. You must take darshan of Krishna Bhakta, Нужно принимать их даршан and by their guidance, by their advices, и следовать их you must follow their words советам. and Нужно следовать continue их your словам bhajan, your и sadhana. продолжать свой баджан, садхану. So it is not 2 times he said same things. Krishna Bhakta Sangha. Внешне When we are выглядит, что он associating, 2 раза сказал одно и то же. Кришна Бхакта Санга Кари. Когда мы when we are общаемся, associating, когда мы с we кем-то are talking общаемся, here. So you can see me вот мы сейчас and I can see all разговариваем, of you. вы Is видите not? меня, я вижу вас. Then why Разве he remind again? Почему же он тогда напоминает еще раз? First he said, Сначала он Krishna сказал, Bhakta Sangha Kari, you must associate with the devotees. нужно общаться с преданными. So when I am associating with the Если devotees, я общаюсь с that time I am преданными, taking darshan of. в этот момент я же принимаю даршан. It's very usual. It's natural. Это же естественно. Because I'll not Понятно. go to them closed eyes. Я ведь не иду с закрытыми глазами. Is not. Пришел в гости, I'll not go закрыл there глаза. with closed eyes. So when I'm not going there closed eyes, Так если я why? прихожу не с закрытыми глазами, то почему? Narottam Das Thakur he remind again Почему Манартам Дас Такур that говорит you еще must раз? take darshan of Krishna devotee. Вы обязаны принимать даршан What exactly he wanted to say Что to же он us? хотел донести до нас? Why he said 2 times same word? Почему он 2 To раза remind сказал us. одну мысль? Чтобы Before you will напомнить go нам, there, до того, как вы before you will отправитесь к ним, associate with your guru, до before you того, will как вы associate начнете with общаться с гуру, great devotees с великими of Krishna, преданными Кришны, first prepare yourself, сперва подготовьте себя, your intelligence, your consciousness, ваш Your свой mood. интеллект, First you сознание, have to настроение. Сначала все respect это, for him. сначала нужно развить How? почтение, должное First почтение you к have to таким feel преданным. it. Как? I'm going where? Сначала нужно почувствовать, куда я Now отправляюсь. I'm going in front of Krishna devotee Сейчас я отправляюсь к преданным Кришны, who appeared. Krishna devotee is very rare. который Very появился. pure Преданный Krishna devotee Кришны, is very rare. чистый преданный Кришны So очень редок. it's a great mercy. Это величайшая for us. милость для всех нас. So we have to attain. И нужно достичь, We have to attain that mercy. нужно We have to достичь obtain этой this. милости. Otherwise, this all visiting will be useless. А иначе все такое посещение So святых first we мест have to и develop this преданных будет respect бесполезным. before I'll go there. Итак, перед Before we'll тем, go как there in отправиться front of туда, Krishna devotee. преданным in Кришне front of необходимо Sri развить Gurudeva. почтение. That Перед тем, he's как not отправимся from к Шри this Гурудеву, world. нужно почувствовать, что он не из этого мира. He is the messenger Он посланник, from Krishna to посланник от us. Кришны, посланник к нам. So then we can take darshan. И тогда мы можем принимать его даршан. Otherwise, every day А иначе каждый день we are visiting so many Mahatmas. мы можем посещать We are многих listening so many Махатм, Mahatmas. можем слушать We are Махатм, taking darshan of so many Mahatmas. принимать даршан Махатм. Then why
that mercy, that blessing is not coming, Но почему working же, in our heart? почему же милость не работает с нашим сердцем, не It is проникает в said, него? Сказано, Gaurango namete jhure nittolila tarespure. So whenever you will chant the name of Sri Gauranga, Sri Gaura, когда бы вы не воспевали имя Шри then Гауранги, suddenly the pastimes, внезапно lila, вдруг will appear in your лилы heart. проявляются в вашем So сердце. every day, 1,000 times I'm chanting Gaura, Gaura, Каждый Gaura, день Gaura. я Why тысячу it раз is not воспеваю coming? Гора Why it Гора. is not appearing Почему in же my это не heart? приходит ко мне, в мое Because of сердце? that. Именно из-за этого и не приходит. There is some fault at the beginning. Есть некоторая ошибка в самом начале. First you have to develop that Есть respect. погрешность, необходимо развить почтение. Then we'll get that result. И тогда можно получить результат. Like medicine, you know, Как in лекарство. this world, in our material life, like medicine. Так же, как лекарство в If обычной you have not материальной жизни, повседневной faith жизни. About Если that medicine мы не верим в which you are лекарство, taking, в лекарство, которое that мы it will cure принимаем, my disease. что это лекарство вылечит меня от If you have болезни. no trust, Если нет that доверия doctor доктору, to whom you'll go for your treatment, к которому вы обращаетесь за you'll лечением, never cure your disease. вы никогда не He cannot. вылечитесь. Treatment, he cannot treat you. Лечение не принесет результата. First, you have to develop that faith on Сперва him. необходимо развить веру в него. And if you have faith, И если вы верите, имеете then веру, by water he will cure your он disease. может вылечить вас простой водичкой. If you have strong faith, it is not only Если word, сильная just вера. speculation. It's happened. Это же не просто вымыслы какие-то, так и происходит. It's happened. One person, he went to the doctor Один and he человек had отправился к доктору very deep, very strong faith on him. с глубочайшей верой в So этого we know доктора. homeopathy medicine. It's look like water. И он получил лекарство, So которое doctor, выглядело как простая to водичка. just give him that realization that his disease mostly in the mind. Этот So he доктор gave only смог water to him. объяснить ему, что болезнь этого больного всего лишь в уме. И поэтому And он дал ему He воду, gave this medicine and said that it's very strong medicine. дал воду, сказав, это лекарство невероятно Only 2 сильное. drops every day you have to take. Только 2 капли в день нужно Very принимать, не больше. Seriously, very sincerely, only 2 drops, not 3 drops. Серьезно, только 2 капли, не 3. So sincerely, every day. And he, Искренне doctor also каждый said день. this. Доктор 3 days, сказал, only 3 3 дня, days. только 3 дня. 3 By дня 3 хватит. days, За 3 it дня will cure тебя исцелит. everything. Исцелит всю твою болезнь. So 3 days, very carefully, 3 he дня took these 2 drops each day. с большим вниманием он After принимал 3 days he was 2 капли. fit, И через and 3 he went дня to the он был doctor. здоров. Yes, doctor, it was really very strong medicine. Он очень сильно поверил Maybe в силу for the лекарства. strength of the medicine now I'm feeling weak, but I'm fit. I have no disease inside. Doctor said, okay. Доктор похвалил его. Then after he left that place, После того, как doctor said to больной others, ушел I от gave him доктора, only the доктор water. сказал, я ему дал простую He воду. took these water drops Он every day. принимал воду, 2 капли воды So каждый день. it's faith. И так все заключено First, в we вере. have to develop this respect and faith. Сперва необходимо развить Then почтение all и the веру. result will come. И тогда результат придет. Then prema, bhakti, И тогда everything will према, appear бхакти, все in our появится heart. в нашем сердце. Our bhajan depends on these two. You must know. Баджан держится на этих двух. Shraddha and faith, Vishwas. Шрадха, вера, Deep вишвас. Shraddha, Глубокая шрадха. that means respect, Это значит and почтение faith. и вера. Then you can attain all the stages of Bhakti Path. И тогда вы можете с успехом So пройти here через все Narottam Das стадии Thakur, пути бхакти. И в этой he молитве is Нароттам showing Дас Тхакур us how to go показывает there, нам, как пройти этот путь. how to go there, how to cry, to think, meditate about all the past times. Как необходимо плакать So now в своих we are молитвах. starting this. Давайте же начнем. The first line, Первая строчка. Hori Horiyar ki amono dosha hobo.
Oh my sweet Lord, О Sri мой Hari, сладкий Господь, whenever I'll get that stage in my life, когда бы я не получил Is эту it will стадию в happen? моей жизни, or not, is I'll be able to obtain your mercy, смогу costless ли я mercy, когда-нибудь достичь Твоей беспричинной милости? because I am such fallen one Ведь я настолько who падший, need costless mercy, because I'm настолько not really падший, что qualified. мне требуется беспричинная милость. I'm У меня telling you. нет никаких качеств, нет достоинств. I'm telling you that I have not such ability. Я go to говорю you. тебе, что у меня нет такой способности самому I отправиться have not к тебе. such ability to search you, Я не ищу I тебя. have not such У меня нет ability таких сил to искать attach тебя. with you always, every moment. Я не No, способен привязаться I'm к very тебе. fallen one. Нет, My я consciousness падший, is contaminated и мое completely. сознание совершенно осквернено. I'm really absorbed in this material world, Я очень сильно поглощен so этим that материальным is why миром. I'm praying to you Вот почему я I возношу have тебе свои desire. молитвы. to go there. Я желаю But what I попасть should туда. do? Но что же мне делать? My mind is very fickle. Мой ум непостоянен. I'm so absorbed in this material Я world, настолько поглощен этим and миром, I'm so weak. I что cannot я control слаб. my mind. Я не могу контролировать, держать под контролем свой ум. So, in scripture said, В Писаниях it is сказано, very good that you just control your mind. очень хорошо, если контролируете, умеете контролировать Problem ум. will come when Проблемы your mind приходят, will control you. если ум контролирует вас. You have to control your mind. Необходимо контролировать You have to ум. control your urges. Необходимо контролировать свои That побуждения. means you have to control your breathings. Нужно When контролировать they свои will вритти. start to control you, Если они so the захватят all контроль над problems will вами, appear. то моментально life. проявятся в вашей жизни все проблемы. So Nityananda-vamsavatamsa Thakur in the first line, at the Нарутам-дас beginning, Такур в первой строке, в самом he начале, prayed, "O Prabhu, возносит молитву: «О please Прабху, send me your costless mercy. пожалуйста, пошли мне свою беспричинную милость. এ ভব সংসার ত্যাজি পরম আনন্দে মজি আর কবে ব্রজভূমে যাব whenever I'll go to Braj Когда я отправлюсь во Врадж, whenever I'll go to Braj but before that но до этого, I have to leave all the attachment from my сперва samsara, я должен оставить все from the big привязанности своей ocean of самсары, my material life. океана материальной жизни. First I want to erase all the attachment. Сначала я хочу буквально стереть все эти привязанности. এ ভব সংসার ত্যাজি I want to leave this. So Я хочу это все whenever бросить. we'll go there Когда бы мы ни отправлялись to туда, Vrindavan, во to Вриндаван, Brajadham, во Врадждхаму, so first we have to disconnect ourselves. сначала нужно отключиться, We have to feel нужно it's, почувствовать. that place is not from this world, from this material world. Это место не принадлежит этому материальному We should миру. not go there Не with нужно this material attachment. отправляться туда с материальными, таща за собой материальные Yes, привязанности. we are here in this material world. Да, в этом So we have so much материальном мире aspects from this material world, material life. есть так много разных аспектов But- нашей материальной жизни, но Whenever we'll go there, когда вы отправляетесь в Дхаму, for that days, на эти how дни, long time сколько бы вы там will ни be there. находились, we have to disconnect ourselves на эти дни необходимо отключиться from this all material attachment. от всех материальных привязанностей. Then we can feel И вот the тогда ultimate bliss, мы сможем transcendental bliss почувствовать высочайшее from блаженство Brajadham. в Раджадхамы. Otherwise, А иначе, if we are trying to mix, если мы попытаемся if we are trying смешать, to mix that Ananda, если Ananda попытаемся from смешать Brajadham, Ананду from в Vrindavan, Раджадхамы, from Sri Вриндаван, Radha Kunda, Шри Радхакунды, if we want to compare these, we should Если not compare. попытаемся сравнивать нельзя. This ultimate, this transcendental, it's Сравнивать not from this это, world, from это this material высочайшее world. счастье, Ананду, We с should этим not compare материальным миром. this. Нельзя. So, before we'll go there, we have И to перед тем, disconnect как ourselves. отправимся туда, from this необходимо material отключиться attachment. от материальных привязанностей. We are not going there for whole life, is not? Мы ведь не отправляемся for туда some на days. всю жизнь, We в can эти control. места. We can control how long time we'll be there На то We'll be время, in на that которое мы place. туда отправляемся, мы можем by mind контролировать. and by body. Можем контролировать ум и тело. Body is going there, it is not so important.
Тело отправляется туда, это не так If важно. mind is not going there, Если ума там then нет, если ум everything не is с вами, useless. то все абсолютно бесполезно. If you have not that knowledge exactly where Если вы не you в are курсе, going, куда вы отправляетесь, не that place, осознаете, yes, it's situated in this material world. да, это место также But you must расположено в know материальном мире, но that place is beyond of this material нужно world. знать, что это место за пределами материального мира. We can go there with this material body, Можно отправиться туда материальным телом, but we must feel, но yes, нужно there почувствовать, is costless mercy. да, That's why we есть can enter беспричинная there. милость, именно из-за этого мы можем попасть туда, войти. Yes, I'm trying. Да, я стараюсь, пытаюсь. So many times I Так said, много раз я это говорил. I'm trying to go there Я пытаюсь попасть туда. since 25-30 years. Уже 25-30 лет. Every year I'm Каждый- trying to enter. Каждый год я But пытаюсь туда still now войти. И I'm до сих outside. пор я стою Still вне now этого I места. cannot enter inside. До сих пор я никак не могу войти туда, внутрь. So everyone Поэтому we have to do this in that way. каждому необходимо First, делать это we have именно to так, с таким prepare настроением. ourselves to feel Сначала that where нужно we are подготовить going. себя, нужно почувствовать, куда мы This place отправляемся. is not from this Что это за world. место, It's что оно не из another этого world. мира, что оно из другого мира, World of transcendental bliss. из мира трансцендентного блаженства. Parama Ananda. When in that mood we Парама can Ананда. enter, И с then таким Narottam настроением Das Thakur мы said, сможем войти. Наротам Дас Такур Кবে говорит, এভব সংসার ত্যাজি পরম আনন্দে মজি. Parama Ananda means that Парамананда transcendental означает bliss. трансцендентное блаженство. Whenever I'll disconnect myself Когда бы я не from this отключал all себя material от attachments, всех этих материальных and when I'll привязанностей, feel that transcendental и bliss, когда я чувствую when I'll трансцендентное enter блаженство, there, когда я вхожу туда, আর কবে ব্রজভূমি যাব? Hey Sri Hari, oh my Lord. о Шри Хари, о мой Господь. So that's why I'm praying to you. Поэтому я молюсь Тебе, Please send me that costless mercy пожалуйста, пошли мне свою беспричинную First, милость. to develop that desire, Сперва позволь развить to это visit that желание, place. посещать это святое Then, место. by this mercy, А please затем send me по that своей ability милости пошли мне to realize, to способность feel, осознать и почувствовать, to realize that bliss. почувствовать это блаженство. Otherwise, А иначе, maybe I'll go there, but it может will be быть, я useless. отправлюсь туда, но это будет бесполезно. সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দর্শন সে ধুলি মাখব কবে গায় প্রেমে গদ গদ হয়ে রাধা কৃষ্ণ নাম লয়ে কান্দিয়া বেড়াবো ভরায় হে রাধে হে কৃষ্ণ Хе Радхе, Хе Кришна, whenever когда бы I can take darshan of Vrindavan Dham, Когда бы я не принимал даршан Вриндаван Дхама, which place is full of transcendental bliss, место, которое Parama полно Ananda, Parama трансцендентного Sukha. блаженства, Парамананда, Парамасукха. When Krishna is, that place is Когда full of Ananda. Кришна там, это место полно ананды. Because who is Sukha Swarup? Потому что кто есть Сукха Сварупа? Krishna. Это Кришна. Who is Ananda Swarup? Who Кто is есть Ananda? Ананда Сварупа? Кто есть Krishna Ананда? is Ananda. Кришна это Ананда. Who is Rasa? Кто есть раса? Krishna is Rasa. Кришна есть раса. So where Krishna is, Так что там, где that place Кришна, must be это место full of должно быть happiness, полно счастья, full of bliss, полно and блаженства full of rasa. и полно расы. So that is why Vrindavan Dham is Sukhamaya, Поэтому Вриндаван Дхама это Сукхамай, full of that ultimate happiness место and полное Parama Ananda. высшего счастья и But Парамананды. whenever I take darshan, Но когда бы я не принимал даршан, whenever I'll touch that dust of Vrindavan, когда бы я не касался этой пыли Вриндавана, why he mentioned here, Sedhuli Makhabo Kabegai, почему он здесь упоминает это? when Krishna he requests Uddhava Когда to Кришна go to Vrindavan. попросил, чтобы Удхава отправился во Вриндаван, After he left Vrindavan, после того, как сам уехал из then Вриндавана, long time, очень долгое время
But Krishna promised to them that he will go back. Кришна пообещал им всем: я вернусь, He я didn't. вернусь к вам. Но так никогда и не вернулся. He did not follow his promise. Не исполнил свое обещание. So Krishna sent Uddhava И поэтому Кришна послал go Удаву, to Braj отправил его во Брадж. and just fill and give them Отправляйся во ointment Брадж, because почувствуй. now they are suffering. Они сейчас страдают, облегчи их страдания. They will ask about me Они because long будут time they did not спрашивать get тебя обо any мне, news. потому что долгое время они не получали So, от to give my меня news, никаких новостей. And to bring their news. Расскажи им новости go обо there. мне и принеси мне обратно новости от So, них. when Отправляйся. Uddhava, he was ready to go, И когда start his Удхава journey, был готов from начать Dwarka свое to путешествие из Двараки во Вриндаван, then Krishna dressed him Кришна одел его by his own dresses. в свои собственные одежды. Because Uddhava, he was very similar look of Krishna. Поскольку Удхава очень сильно был похож на Кришну. So that's why he dressed Uddhava like И поэтому Кришна Krishna. одел Удхаву, How he was свои there in одежды. Vrindavan, like a cowherd boy. Одел его так же, как он одевался, когда был And пастушком во Вриндаване. He advised, oh Uddhava, И дал ему before you такой will совет: enter, о Удхава, перед тем, как войти, you must offer your pranam to ты должен Vrindavan. предложить пранам Вриндавану. And you must roll on the ground Ты there. должен кататься в пыли Вриндавана. Why? Narottam Почему? Das Thakur also he said here, Почему? Наротам Дас Такур говорит здесь. Shedhuli makhobo kobe gaye. Because everything from Vrindavan Потому что все из Вриндавана, is not material. все во Вриндаване From everything не является материальным. will get some blessings. От всего можно получить благословение. How? Как? Kalpatarabhadrama. It is said all the Сказано, trees что все in деревья Vrindavan, во Вриндаване, all the plants of Vrindavan, все растения They во are not Вриндаване, normal general trees. это необычные деревья. They are like Kalpataru, desire fulfilled trees. Все они калпатару, деревья, исполняющие желания. But which desire they will fulfill? Но какие желания они If исполняют? we'll ask money, Если to them, попросить no. денег, исполнят ли такую просьбу? Нет. But if we'll ask about Krishna, Но если попросить что-то связанное с Кришной, they'll give you Krishna. они дадут вам They Кришну, can, потому что могут. because they have such ability. У них есть такая способность. Bhumish chintamuni ganamai, all the dust of Vrindavan, Вся пыль Вриндавана they are like sorcerer stone, chintamani. подобна камню, исполняющему желание, Whenever you чинтамани. will touch that, Когда бы вы dust, не коснулись этой пыли, so then it will change everything в этот inside you. момент она меняет все внутри вас. Toyamamritam, all the drops of the water, they are not general water. Каждая капля воды там необычная вода, They are like неординарная nectar. вода. Она подобна нектару, каждая They will капля. destroy everything. Она what- разрушит What we'll все. get if we'll drink nectar, amrita? We'll get amaratva, is not? Что будет, если пить Will not нектар? die. Мы получим амаратву, бессмертие. But what will happen when we'll drink water from Vrindavan, А from что Raj? произойдет, если пить воду из Вриндавана, из Враджи? It will destroy all our bad qualities Она from разрушит inside. все плохие качества What? изнутри. The dust will change. Что изменит пыль? It will Vrindavan. completely change our heart. Она полностью изменит сердце It make us in favor of Krishna и very обратит нас soft. лицом к Кришне, сделает очень мягкими, It will develop Krishna bhakti, разовьет наше Кришна-бхакти. and from the trees we'll get support. А от деревьев мы получим поддержку. They will show us from where Они we'll покажут нам, get Krishna, where Krishna is. где мы получим Кришну, где он находится. Brahmadev. We know in Srimad Bhagavata, В Шримад Бхагавате описывается 10th canto, chapter 14. в 14 главе 10 песни. Brahmadev, he prayed, Брахмадев
молился, he возносил glorified молитву, Krishna. прославлял Кришну. And there, in commentary, И в you can комментарии see very nice things. Brahmadev said, "Oh Prabhu." можно увидеть очень In his интересную prayer, вещь. he said, Брахма говорит: "Jnane prayashamudapasya namanta eva jivanti sammukharitāṃ bhavadīya vartāṃ sthāne sthitaṃ srutigatāṃ tanubāṃ manobhirje prayasha jita jita pyoshita istralokyāṃ." He said, Prabhu, Он сказал: yes, Прабху, if I'll get another chance, если я получу еще один шанс, because in this body I cannot perform any sadhana. в этом теле я не могу совершать садхану. For doing sadhana, again I have to go there. Чтобы совершать садхану, мне Again we нужно have to come here прийти сюда, in на this землю, material world. в материальный мир. So in Sattva-loka, with this body, with this Brahma body, Саттва-локе, I cannot в perform теле this Брахмы, sadhana. But я не могу совершать садхану. Но if I'll get another chance, если бы я получил еще один шанс, if you'll bless me, если ты благословишь меня, if you'll allow me to born Если- again in this material если world. позволишь снова родиться в So этом мире, now I got that knowledge, сейчас я знаю, how one can attain you, как можно how one достичь can тебя, approach you. как можно приблизиться к тебе. Krishna asked, Кришна спросил: please tell me, да, I want to know. скажи мне самому интересно. Yes. You are the most important for me, to whom I want to get in my life. I want to worship you. Я хочу But for поклоняться that, тебе. И If для I'll get того, another чтобы chance, I'll not поклоняться go to тебе, you. если я получу еще один шанс, я не пойду к тебе, я не I'll not отправлюсь go к to тебе. you. Я пойду не к тебе. Then Krishna asked, oh, Кришна спросил: you need me, but я you will not нужен come to тебе, me. So тебе to нужен whom я, you will но go? ты обратишься не ко мне, к кому же ты пойдешь? Then Brahma said, to your Брахма devotees. ответил: к твоему преданному. Because I found this Потому что я обнаружил by это. watching your lila, all the Наблюдая pastimes with your friends твою and лилу others, с твоими друзьями and и I found другими. some point. Я понял кое-что. And the most important, И that самое is, важное, you are это controlled by your devotees. то, что ты находишься под maybe you are полным the контролем controller своих преданных. of all planetary system, Да, конечно, ты контролируешь все but you are 14 controlled by your планетарных devotees. систем, но ты сам What находишься your под devotee контролем will своих say, преданных. you Что will скажут follow тебе their преданные, instruction, ты будешь это исполнять. you will follow their desire, Ты будешь исполнять их so I'll go желания, to them. следовать их желаниям. Поэтому я Without отправлюсь к твоим преданным. blessings Без благословений from your devotee, от твоего преданного no one can attain your никто bhakti. не может достичь бхакти. It's true. Это правда. Brahma gave an example, Брахма дал нам very пример. nice example, in the Прекрасный commentary it is пример. there. И в комментарии об этом сказано. Prabhu, you know, Прабху, if I need ты the honey знаешь, from lotus, если я захочу if I'll go to мед, lotus, I cannot collect цветка honey лотоса. from lotus directly. Куда мне? Я пойду к лотосу, я не умею собирать мед So from where непосредственно из лотоса. I'll get this? Откуда, где So же я могу I получить have to этот мед? search Нужно поискать. most nearest honeycomb. На самый to search. ближайший к этому лотосу. If the nearest пчелиный honeycomb I'll улей. find from there, И если я его найду, because the honeybees, they пчелы, know how to collect пчелы honey умеют from the собирать flowers. мед с цветов. So I'll search the Поэтому я most поищу, nearest honeycomb of где this находится lotus pond. самый близкий к расположенный к there. этому лотосу пчелиный So, улей. That is my desire. It's my Таково desire мое to желание. taste Мое желание Krishna prema. попробовать вкусить Кришна прему. So who know to collect? Тот, кто знает, как собирать, So I'll go to them. я обращусь к нему. And that's honeybee here for И Krishna эти prema. пчелы, Krishna honey собирающие is Кришна that his прему, devotees. это его преданные. So when I'll search the house of that devotee Поэтому я буду to искать collect that Krishna дом, prema, где живет преданный и when собирающий I'll Кришна take shelter прему. on the lotus feet, Когда я приму прибежище его лотосных then стоп, I can get this. тогда Otherwise я not. смогу получить этот мед, иначе нет. So I'll not go to you. Итак, я отправлюсь не к тебе. You know, Prabhu, Ты знаешь Прабху, ты знаешь Господь. from where
I got these blessings that I am praying to you now? От кого я получил такое благословение, благодаря которому я теперь возношу тебе молитву? Because no one can realize. Никто не способен ведь осознать. If you will not allow someone, Если ты сам не позволишь no one can кому-то, feel, никто не сможет почувствовать, no one can realize. никто не сможет осознать. So, is it not surprising that Разве I это am не praising удивительно, you, что я I восхваляю тебя, am praying to you? что я молюсь тебе? How? Krishna asked, how Brahma? Yes, Кришна спросил, как? Как blessings Брахма? from your devotee. Брахма ответил, да, это все благодаря But to whom? благословениям от твоих To whom преданных. you met here in Vrindavan, in Braj? Но от кого? От кого ты получил благословение здесь, во Врадже? Brahma said, Брахма ответил, everyone here, каждый здесь, all the stops, everything, even all the dust, все и вся, даже пыль, they are chinmay, they have prana, являются чинмая, не they имеют have пранов, feelings, у них есть чувства, They они can способны talk, чувствовать, могут разговаривать, they can express themselves. могут So, объясняться. from them, От них Krishna asked, Кришна from whom спросил, Brahma? от кого Can you clear Брахма? me? Можешь мне сказать, From чётко, whom you got these от blessings? кого ты получил это Then благословение? Brahma said, И Брахма ответил, from these trees. от этих деревьев. First blessings I Первое got благословение, которое я получил, from the dust of your были holy Dham. благословения от пыли твоей святой Дхамы. Whenever, how long time I was there in the sky Когда я in the был sky там, в and небесах, watching your lila, наблюдал за so твоими much лилами, doubts it was in my mind, у in меня my heart. было так That's много why, сомнений. apart from that offense, I stole your friends, I Поэтому stole из-за your этого cups, оскорбления я и украл твоих друзей, твоих телят. because it was not connected with Vrindavan. That time I was not Потому что в тот момент я with не был связан blessings, с Вриндаваном. costless У blessings. меня не было беспричинных благословений на So тот that's why момент. in my mind И so поэтому much doubt, В моей so much голове было confusion так много was there. сомнений. But when I touched this land, Но как только я коснулся земли, suddenly как It's только я changed коснулся everything. этой земли, внезапно изменилось все. first it destroyed all my ego. Сначала было my разрушено heart. мое самомнение, мое эго в сердце. In my heart there was a big ego, very big В ego. моем сердце было такое большое самомнение. The first ego, the most biggest ego it was, И самое I am большое on the эго highest position заключалось in this в all мысли: planetary я system. выше всех в этом мире, во всех планетарных системах, я самый первый. I am in Sattva Loka, Я живу на сайте which Loka is the highest place in all это planetary Лока, system. высочайшая во всех планетных, And среди another всех big планетных ego, систем. И I am the другая most nearest часть person of самомнения. you, Bhagavan. Я ближе I am the всего к most тебе, к nearest Бхагавану. person of you. Я ближе всех нахожусь But к тебе. when I touch Vrindavan, Но когда я коснулся Вриндавана, then all ego from my heart все это just go эго, away. все это самомнение It's not go away, run внезапно away. исчезло. By blessings, it destroyed everything. Then I Благословением felt. было разрушено все. И тогда я Until почувствовал. that time I was thinking I'm the most nearest До person. этого момента And я now думал, I что я ближе felt всех, а теперь я почувствовал, I'm no one. я вообще никто. I'm no one in your group Для твоей группы я никто в твоей группе, because I have not such ability. потому что у меня нет I'm такой not qualified. способности. Я не Even квалифицирован, for у меня asking нет this, таких please accept качеств. me in your group. Даже попроситься в твою группу, пожалуйста, прими меня. But by their blessings, Но благодаря их from the благословениям, dust of Vrindavan, this благодаря holy place, благословениям от пыли from the Вриндавана, trees, от from the деревьев, plants, от they растений, bless me. все они They change благословили my меня heart и they изменили change мое my сердце, mood. изменили мое And they настроение develop и развили that bhakti это for бхакти, you. бхакти к That тебе. is why Prabhupada came Вот to почему, you, Прабху, я and I'm praying. пришел к тебе и возношу тебе молитвы. So all the subject there, all the object there, Итак, абсолютно dust, каждый объект, plants, пыль, растения, the water, вода, everything, все, they are not from this world. все это не принадлежит этому миру. First we have to feel, Сперва нужно then we get почувствовать, this. и тогда мы получим блаженство. Salagram Sila, Govardhan, Giriraj Sila.
Шалграм, Шалагирирадж, If you have faith, Гавардхан. Если есть вера, if you have bhakti если for him, есть bhakti then к it's нему, Giriraj, то это Гирирадж, non-different form of Krishna. не отличный от Кришны. If you have no feelings А for если that, нет then чувств, it's only normal stone. то это обычный камень. Who has such bhakti? У кого That есть такой Giriraj бхакти, is non-different что form of Гирирадж Krishna, не they will get отличен от same Кришны, result. получит тот же результат. They will get same result to Получит worship тот же Krishna, результат, direct Krishna. как от Worshiping. непосредственного поклонения Кришне. But who has no faith, Но у кого веры нет, who has some doubts, у кого oh, есть is только it сомнения, Krishna or not, ну не and then знаю, also worshipping, действительно ли это Кришна, и worshipping, but продолжает with these поклоняться doubts при and этом, но с такими confusion, сомнениями they'll never get any result. никогда не получит никакого результата, Because first, all the doubts поскольку must сперва be out from our heart. все сомнения необходимо вычистить из Must be сердца. there complete 100% respect, faith. Необходимо, чтобы было полное Then it will почтение work. и вера. И So тогда that is все why we are получится. going to Vrindavan. И так, поэтому We мы are visiting отправляемся в Radha Вриндаван, Kunda. посещаем We are Радакунду, taking bath there. принимаем that там holy омовение в этой святой But we are воде, not getting prem. но не получаем прему. Krishna promised, Кришна if пообещал, one will take bath in Radha тот, Kund, кто примет if one омовение в will take darshan Радакунде, of Radha кто Kund, получит if даршан one will Радакунду, love Radha Kund, кто будет maybe любить you are here. Радакунду, может быть вы здесь. Да. You never went there. И You никогда never visit that не были place. там, в But этом if месте. your mind is Но crying for если that place, ум ваш Krishna плачет по promised этому that месту, то Кришна пообещал. he must get prema. Krishna Такой prema. человек обязан получить But Кришна I am прему. not getting. Why not? Почему же тогда према не приходит? Почему премы нет? Because I have not such realization. Поскольку нет этого I have not осознания, such bhakti. нет этого бхакти. So that is why you have to feel Вот first почему сперва нужно that почувствовать, dust is not что пыль, very normal. необычная пыль, It's chintamani. это пыль чинтамани. It can change everything Она может абсолютно все from изменить inside. изнутри. By his blessings, by its blessings, С благословениями we этой can пыли purify ourselves. можно Suddenly. очиститься. Suddenly it will happen. И это произойдет So Narottam моментально, Das Thakur, he said, внезапно. И Нартам Дас-Такур говорит, whenever I'll roll on the ground, когда бы я не катался в пыли, when I'll cover my body with all когда я all покрою the свое dust of тело Vrindavan, Brajadham, пылью Вриндавана, Враджадхамы, Preme godo godo hoiya, whenever I'll cover myself with that dust, когда я holy покрою dust, себя пылью, святой пылью, so what will happen? My что heart will произойдет? full with Krishna prema. Сердце мое наполнится Кришна премой. I'll be maddened about this. Я буду сходить с ума. Then only one thing will come out from my mouth, and that is И тогда name из of моих Sri уст Radha будет Govinda. исходить только одно. Nothing Имена else. Шри Рада Говинды, больше ничего. Then only tears will come out Только from my слезы eyes будут течь из моих глаз. by their prema, by their love. Слезы от Whenever премы, I'll любви. cry with that holy name of Sri Я буду Radhanath, плакать Radhanath, Radha Krishna. от имени Шри Рады Кришны. Nibrito nikunje jaiya ashtange praname hoiya ডাকিব হা রাধানাথ বলি কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে কবে পিব করকুটি তুলি হে প্রভু О Прабху, whenever I'll go to Yamuna, river Yamuna, когда я буду идти на реку when Яму, I'll destroy all my trust by drinking the water by my hand, когда я утолю свою жажду because it's a водой long Ямуны, trust since long time. Yes, trust. We have trust, but we are not feeling this. When we'll be connected with that consciousness, very deep consciousness of Krishna, когда мы, when we'll feel that love, когда почувствуем любовь, when we'll connect with that love, когда подсоединимся so к этой then любви, то we'll тогда feel that trust сможем почувствовать inside доверие, us. доверие внутри. It's ananta, endless trust. Оно ананта,
это доверие So Prabhu, бесконечно. when I'll go to Prabhu, river Yamuna, когда я отправлюсь на Ямуну, when I'll drink and I'll destroy this all trust, когда я буду пить и разрушу все это доверие, which I have since long time, которое я имел с незапамятных времен, and after that, I'll go to Nikunja Kutir, после этого я отправлюсь в Никунджа Кутир. Nidhuvan, Nikunjavan, in Vrindavan, is there? Nidhuvan, Nikunjavan? Oh Никунджаван. Prabhu, whenever I'll go to there, Nikunja Прабху, Kutir, когда я отправлюсь туда, Никунджаван. в Никунджа Кутир, Никунджаван, and whenever, after I'll enter that Nikunjavan, когда я буду входить в when I'll call Никунджаван, you, when I'll search you, позову тебя, hey буду Radhana, искать where тебя. you were, Хей hey Радхана, где Krishna, ты? where you were, Хей Кришна, где ты? I'll not call you my Nath, Я не буду звать тебя I'll мой call you повелитель, because I'm мой servant of господин, my sweet Lord, Srimati поскольку Radharani. я служил своей госпоже Шримати Радарани. So to serve you, to take your darshan, Чтобы служить тебе, чтобы получить твой I'll call даршан, you from my heart, я буду звать тебя из I'll сердца, cry for you, я буду плакать по тебе, whenever I'll get this costless mercy from когда я получу эту беспричинную милость от тебя. আর কবে এমনও হব শরীরাস মণ্ডলে যাব কবে গড়া গড়ি দিব তাই সখীর অনুগা হইয়া কুঞ্জ সেবা লব চাইয়া দোহে ডাকিবেন সখিয়ায় হে প্রভু О Прабху, whenever I'll go to that place where you performed Rasa Lila, Rasa Sthali, когда я отправлюсь в то место, где ты совершаешь свои лилы, Because раса стхали, I listen that Ras Lila is the highest Lila. я слышал, что раса лила высочайшая. How much Lila you have, how much Lila you performed. And Ras Lila is the crown jewel Ты of совершил all так Lila. много лил, и раса лила высочайшая, украшение в Because короне всех твоих in лил. that Lila you Драгоценный expose камень. all В этой your лиле qualities ты there. проявил все свои качества. All 64 qualities Все of you 64 were качества exposed there in that были Ras Lila. проявлены в твоей раса лиле. And I want to roll on the ground there. Я хочу You know why? кататься там по земле. Почему так? Because there will be dust from your lotus feet. Потому что там будет There will be пыль с dust твоих from the лотосных стоп gopis' lotus feet. и пыль с лотосных There will стоп be Гопи, dust from Srimati Radharani's lotus feet. пыль с лотосных There will стоп be Шримати dust Радарани from all the Manjari's lotus и feet. пыль со стоп всех манджари. So when I'll cover myself with Когда я that покрою dust, себя этой пылью, then all the blessings I'll attain. тогда я достигну всех благословений. It's very important for me. Это для меня очень Yes, важно, it's Прабху. very important for the sadhakas, for the Это очень devotees. важно для садхаков, для преданных. Because without mercy, Потому что без милости, our bhajan depends on mercy. ведь баджан наш зависит только от милости. When it will appear, Когда он появится, when our heart will cry for that. когда сердце будет плакать по нему. There is also completely different one thing is costless mercy. Есть такая штука, как беспричинная That милость. Krishna sometimes he is sending costless mercy. Иногда Кришна посылает беспричинную милость. Like Parikshit Maharaj, Например, Парикшит Махарадж like Shukadev Goswami или Charan. Шукадев Госвами Чаран. Before they were born, До того, как они родились, both of them, they оба, got that costless mercy from оба Krishna. получили от Кришны беспричинную милость. Parikshit Maharaj was protected by him, Парикшит and Махарадж for получил Parikshit he защиту от entered in the него. womb of Mother Uttara. Ради Парикшита он And вошел for в Shukadev чрево Goswami, матери Уттары. Krishna Шукадев Госвами. ran from Dwarka to Badrikashram, Кришна прибежал из Двараки в Бадрикашрам and he freed и освободил Shukadev Goswami from Maya Шукадев Госвами by his blessings. от Майи Before he was born, he got своими this blessings. благословениями. Еще до того, Costless как он mercy. родился, он получил эту милость, So, беспричинную милость. Krishna has such ability. Итак, у Кришны есть такая способность. So many times it's happened Так много раз that это происходило, he blessed without any cause. что он благословлял без какой-то причины. If we are just sitting in one place and Если waiting for that costless Мы mercy, сидим в одном месте и ждем эту that means милость. we are wasting our time. Это означает, что мы теряем свое драгоценное время.
In Srimad Bhagavad-gita, В Шримад Бхагават-гите Krishna said, Кришна сказал: Yome Vaishya Vranute Tena Labhya Stashaiva Atma Vibranute Tonam Swama. Arjun, if anyone, if Арджуна, somebody если кто-нибудь just think in that way that думает так, by his activities что своими усилиями he will attain me, сможет он достичь меня, he will approach me, сможет he will приблизиться get ко me мне mercy. и получит No, мою милость, it is not. нет, ничего не выйдет. It depends on my desire. Это зависит от моего желания. To whom I'll offer myself, Кому я предложу себя? only he can get me. Только тот может меня получить. So if Krishna said this, Если so Кришна there is a сказал big так, question. то есть большой вопрос. Then why you are doing this sadhana? Зачем тогда совершать садхану? Very dedicated sadhana. Очень Why? напряженную садхану. Maybe Для I чего? sacrifice everything. Because it is Может said, быть, я принесу в жертву все, you have to sacrifice everything, you have to сказано, detach from this что material нужно attachment. принести So в жертву it's все, not so easy, you know. избавиться от материальных привязанностей. Это ведь не просто, So совсем it's не not просто. easy really for our life. Это на самом деле For вовсе all не Kali просто people. для тех, кто живет в век Кали. So just think that Задумайтесь, did it. Anyhow, I did it. что, I допустим, detached как-то myself, все-таки мне удалось это сделать. and at the end of my life, Отвязался от всего, when и the в конце time жизни, came that когда I get время my приходит, result from my sadhana, приходит время Krishna получить decided результаты that садханы, no, Кришна решает: нет, I'll not give myself to him. не дам себя ему. So what will happen about my life? Что же тогда случится с моей жизнью, If Krishna will decide no, если this Кришна person решит: нет, is not good, этот не годится, ему не I'll дам, not give myself to him. я не дам ему себя. So all my И тогда sadhana, вся all my моя life садхана, will вся be моя жизнь useless. прошла впустую. Then why we are performing sadhana? Зачем же тогда совершать садхану? Зачем мы ее совершаем? It's the point of bhakti sadhana. That is why Mahaprabhu advised us about В этом bhakti тайна path. садханы. Махапрабху дал нам совет Yes, that's относительно true. пути бхакти. Да, No это one правда, can get что without никто не desire of способен Krishna. получить That is без true. дозволения на то Кришны. Это Only правда. he can get Без его whom желания. Krishna will offer himself. Он себя даст только тому, кто полностью предложит себя ему. And what is the greatness of bhakti path? В чем же величие That пути bhakti бхакти? path will press Krishna. Путь бхакти заставит Кришну, подтолкнет его. Krishna, by this bhakti, by Кришна bhakti из-за of бхакти, devotees, pure из-за devotees, бхакти чистого преданного he will give himself будет вынужден отдать себя, because Krishna is controlled by bhakti. потому что Кришна контролируется при When помощи Bhakti бхакти. Devi will say, Если Бхакти Деви okay, скажет: he is following my path. хорошо, вот этот So you следует have to give пути, yourself to him. поэтому ты должен себя отдать ему. When Bhakti Devi will Если recommend Бхакти Деви, когда for Бхакти me, Деви порекомендует мне, Krishna will be bound to give Кришна himself. будет To обязан себя отдать. It's the greatness of Bhakti Devi. So that is Это why величие Бхакти Деви. we Вот are почему. following the path of Bhakti. Вот почему и Bhakti зачем мы Devi has следуем such пути power. Бхакти. У Бхакти Деви есть такая сила. By Bhakti only you can attain Krishna in your Только life. при помощи Бхакти можно And Krishna will be достичь bound to Кришны. follow this. И Кришна будет связан, Maybe он будет Krishna обязан. has no desire to offer himself to you. Допустим, Кришна But не if имеет Bhakti Devi will никакого желания recommend, отдать себя вам, но если Бхакти Деви порекомендует, so Krishna will do. Krishna will follow her Кришна words. сделает. Кришна последует ее So that рекомендациям. is the point here. We have to develop this bhakti. Необходимо развивать Бхакти. We need that mercy Нам from требуется милость. devotees, pure Милость devotees, от from чистых Guru. преданных. Then, by that mercy, И тогда этой милостью we can get progress in мы our можем bhajan. совершать прогресс в It баджане. will run, not walk. Он будет не просто идти, Then он our bhajan will будет run. нестись. Наш баджан будет Not нестись slowly, вперед. very fast. Не медленно идти, а очень быстро нестись вперед. After we'll
get this mercy, После того, как мы from получим devotees, эту from милость Sri от Gurudev, преданных, от Шри Гурудева, then when we'll engage ourselves with that practice и когда in займем bhakti себя path, в этой практике so пути then бхакти, it will run. он Then понесется Krishna will вперед. bound to И give Кришна himself. Krishna will run будет to us. обязан отдать себя нам. Он сам побежит за Brahma нами. said, Prabhu, I will Брахма not go to сказал, you. Прабху, я не пойду к тебе. When I'll take shelter on the lotus feet of my Когда Guru, я приму who is прибежище a pure лотосный стоп devotee of you, Гуру, чисто, and when моего I'll чистого follow преданного, all the instructions, и когда я буду advice исполнять from все him, указания и советы so I'll stay моего Гуру, in my place. то я буду оставаться в своем I'll доме. not search you here and there. Я не буду бегать I'll туда-сюда not в go поисках to you. тебя. You Я will не come пойду to к me. тебе. Ты сам придешь ко мне. You will come to me. Ты сам придешь ко мне. And Krishna, И Кришна he said, yes, you ответил, are да, right. да, ты прав. Yes, you are right. Да, ты прав. So, that is why Вот Narottam почему Das Thakur, Нароттам Дас he Такур said говорит, that whenever you will go to that holy places, когда бы вы не so try отправлялись to в catch это святое место, their постарайтесь mercy. поймать, From that схватиться place. You за have to милость feel этого места. that Нужно place is not почувствовать, from this world. что это место не из Krishna, этого мира. the dust from his lotus feet is there. Кришны, Dust from стоп всего Srimati стоп там. Radharani's lotus feet is there. Пыль с лотосной стоп Шримати Радарани находится там. So that's why И поэтому we should be very careful будьте when очень we'll go there. осторожны и внимательны, когда We should not отправляетесь spit туда. here and there. Нельзя плеваться туда-сюда. We should not do our toilets here and there. Не нужно ходить в туалет, где попало. Very careful. Будьте We must be предельно very careful внимательны. when we'll visit that place, holy Будьте places. предельно внимательны, Вриндаван, когда посещаете это Радхакунда, место. Вриндаван, Навадвип, Пуридхам. Радхакунду, Навадвипу, Пуридхам. So then that mercy will И come to тогда us. эта милость придет. Shokhir onuga hoiya kunjo sevalava chaiya dohe dakibena shokhyaya. Then when I'll roll on the ground И of тогда, Rasasthali, искупавшись в пыли Расастхали, when I'll obtain all the mercy когда я получу всю милость from Krishna, from от Кришны, Srimati от Radharani, Шримати from Радарани, Sakhis, от from Сакхи, Manjaris, от Манджари, then тогда by that mercy I'll be able этой милостью я to смогу, ask. By that mercy, I'll get that ability to ask seva of you. этой милостью я получу возможность But before that, просить Севу, I'll take служение shelter тебе, on the lotus feet of your gopis, of your sakhis, Lalita Sakhi, Vishakha Sakhi. Лалита Саки, Вишака I'll Саки, follow their instruction, I'll follow their advice, Я I'll буду follow their исполнять footprints, их указания, их and then советы, I'll ask, буду следовать по их стопам, и тогда я And Prabhu. буду просить, when I'll be accepted by them, Прабху, когда они примут меня, when they'll train, when they'll teach когда me, они обучат меня, when they'll satisfy когда они будут удовлетворены about my мною, qualities, when I'll моими prepare. качествами, когда я буду готов. After I'll get that mercy, when После того, Sakhis, как they'll я teach получу me, милость, Саки обучат меня, and when by my qualities и когда моими I can качествами satisfy all the я Sakhis, смогу so they'll удовлетворить engage Саки, me in your seva. тогда они займут меня в севе, в служении тебе. And then the Sakhis, they'll introduce me И to тогда Srimati Сакхи Radharani. познакомят, представят меня Шримати Радарани. When they'll introduce me, Когда они представят меня, so before I'll go in front of до Radha того, Govinda, как я пойду from their к heart, Говинде, already they'll get so many knowledge about me. они в сердце к этому времени уже So получат when обо мне Srimati знания из сердца. Lalita Они Devi, уже будут Vishakha меня Devi, знать в they'll сердце. introduce me to И Srimati когда Radharani. Вишакха, So both of Лалита them, представят Dohe меня, Daki Beno обе Shokhihai. они Oh, Sakhi, come here to me. ответят: «О, Саки, иди сюда, подходи When they will ближе». introduce me. Когда они In another представят меня, prayer, Narottam Das Thakur, в he said, другой молитве Нароттам Дас Такур Sri говорит: Rupa Upashchatami Rohibo Bhito Hiya Dohe Puno Kohibeno Ama Pane Chaiya Sadayo Hridayo Dohe Kohibeno Hashi Kothaye Paile Rupe Inobodasi. So the way how one sadhaka will engage in seva, как здесь описано, как садхака будет занят в севе.
how sadhaka will engage in Sri Radha Govinda Seva. Как садхака получит севу Шри Рады Говинди? So Narottam Das Thakur is saying Наротам Дас that Такур говорит в этих строках, when my Guru Manjari когда моя Гуру will Манджари introduce me, представит offer меня, me to Sri Rupa Manjari, our предложит меня Jyoteshwari Шри Manjari. Рупа Манджари, моей Юдхешвару So what Rupa Manjari will do? Что сделает So Rupa Rupa Manjari, Manjari, Ananga Manjari, Рупа Манджари, they will Ананда check, Манджари? they will Проверят. examine my Они qualities. сначала проверят мои качества. Both of them, they will examine. Они обе They will подвергнут check my меня qualities. When проверке. they will satisfy, И когда они будут Yes. удовлетворены She моими is very good. качествами, да, хорошая служанка, she is qualified. у нее So прекрасные they'll качества и engage. характер, тогда они Engage займут one sadhaka in Srimati Займут Radharani sadhaku. Seva. Сами Then Шримати Радарани. И Sri Rupa тогда Manjari or Шри Ananga Рупа Manjari, Манджари или Ананга Манджари, here Narottam Das Thakur is здесь said, Наротам Дас his Такур говорит, Jyoteshwari Manjari is Rupa Manjari. Юдхешвари Манджари, So его Narottam Das Thakur Юдхешвари is Манджари, saying that Рупа Манджари. Rupa Manjari will Рупа take Манджари me in front of Sri Radha. приведет меня, представит Шри Рады Говинди. So first time I'll be introduced Первый in раз, front когда of them, они представят What? меня им, they'll look at me они посмотрят in на that меня, way with smiling face that they know улыбаясь, me since long time. будто они знают меня уже давным-давно. They look at me in that way that Они they посмотрят know на me меня since так, long time. будто знают меня So in уже that давно. way, in smiling face, И oh, тогда, улыбаясь, они скажут, is this Рупа, new Manjari? это что, новая Манджари? From where you got this? Где ты ее нашла? So Rupa Manjari then И Рупа Манджари тогда she will explain, объяснит, describe опишет Sadhaka Manjari. Садхака Манджари. So Rupa Manjari, Рупа Манджари, Sri Rupa Manjari তবে দোহা বাক্য শুনি মঞ্জুলালি দিল মোরে এই দাসিয়ানি অতি নম্র চিত্ত আমি হারে জানিল সেবাকার্য দিয়া তাই নিযুক্ত করিল. Rupa Manjari will start then Рупа Манджари to describe about me. Oh Radhe, you know? описывать меня. Радhe, Manjulali знаешь? Manjari. Who is Манджулали Manjulali Манджари. Manjari? Кто такая Манджулали Манджари? Lokanath Prabhu, Это Lokanath Gosvami, Локанатха Госвами. Sri Gurudev of Narottam Das Шри Thakur. Гурудев Наротам Дас Такура. So, Rupa Manjari will say, Рупа you know, Манджари Radhe, скажет, Радhe, Manjulali, she Манджулари, brought this new это maid она, servant, это new она Manjari. привела эту новую For you. служанку для тебя. And that is not only. I check. Я больше скажу, я сама уже проверила ее. I check about her qualities. Я уже проверила ее And I качество. found, yes, И she's я very нашла, good follower and что very она очень soft-hearted. послушная, у нее мягкое сердце. So she'll be a very good servant Она of you. будет очень Radhe. хорошей That's why. служанкой для тебя. That's why before I'll ask you, I engage her to your Поэтому service. даже не спросив অতি тебя, নম্র я уже চিত্ত আমি заняла হারে ее. জানিল সেবাকার্য দিয়া তাই নিযুক্ত করিল. So what is the main point here? Я уже заняла ее в служении тебе. What is the main quality of one manjari or of one Какое servant? самое главное качество манджари, служанки? Soft heart. অতি নম্র Мягкое চিত্ত. сердце. That means, oh Radhe, I check Это her. означает, Рады, я уже qualities. проверила ее качество, ее характер. She is very soft-hearted Ее сердце and легко. very good follower Она очень of послушная. instruction. Она исполняет поручения. So that is the most important two Это qualities of Самые manjari, главные два качества of манджари, servant. служанки. They must be very Они soft-hearted должны быть мягкими, and they must be very сердца good должны быть follower мягкие, of и они должны быть instruction. послушными, исполнять поручения. So that is why I found these two great qualities in her. И вот So that's why я I обнаружил, engage her что to your seva. в ее сердце есть эти два качества, я уже So заняла ее в here севе. also Narottam Das Thakur Здесь said, Наротам Дас Такур тоже I'll говорит, ask all the Sakhis, я попрошу всех the саки, nearest Sakhis of Srimati Radharani for ближайшие your саки seva. Шримати Радхарани, я попрошу их, чтобы они дали мне So they will силу. judge, И они they will check, посмотрят, and они then they will проверят train, и обучат, they will teach me about научат меня, seva of Sri Radha как Govinda. выполнять севу Шри Рады And Говинды. when they will introduce me И in когда front of представят Sri Radha меня Govinda, пред лицом Шри Рады so Говинды, they will call me, oh Sakhi, come near to me. скажут, Саки, подходи, Dohe подходи, dakiveno shokyai. Come near to me. подходи ближе, иди сюда. কবে গোবর্ধনগিরি দেখিব নয়ন ভিরি ভরি রাধা কুণ্ডে করিব প্রণাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে এ আশা করে নরোত্তম. Whenever
I'll do parikrama of Govardhan, Когда бы я не Giriraj совершал Govardhan. парикраму вокруг Гирирадж Говардхана, Whenever I'll go to Radha Kund, когда бы я не отправлялся к whenever Радхакунду I'll take bath there, и whenever принимал I там touch that омовение, касался holy water, этой святой воды, because from scripture I know this, потому что из Писаний мне известно, if somebody will love Radha Kund, тот, кто будет they will любить attain Sri Радхакунду, Krishna Prema. достигнет Шри Кришна Прему. So for Krishna Seva, I need Для Кришна Севы more that Krishna Prema. мне надо So как that's можно why, больше hey, Кришна Prabhu, Премы. И поэтому, please bless Прабху, me, пожалуйста, send me. благослови меня, пошли мне благословение не In that только way, это, by traveling, visiting all holy но places, также путешествуя по святым местам. in that way I'll introduce in путешествуя front по of ним, Sri Radha Govinda whenever я I буду leave my body in Braj. представлен Шри So Радhe Говинде. Narottam Das Thakur, Нитянанда Тхакур he is lamenting, he is crying from his сокрушается heart. и плачет из сердца. So we have to И мы тоже, develop such mood нам тоже нужно развить такое whenever настроение, we'll go there, когда бы мы не отправлялись not туда. only there, to all holy Не places. только туда, в любое First святое we have место. to know, we have to Сначала develop нужно узнать, respect for that сначала place. нужно развить почтение к этому First we месту. have to know what is the greatness, Сначала нужно узнать, в of чем that величие place. конкретно этого места, what's happened there, что происходило там. then we have to тогда try to realize Нужно Test. постараться that bliss, напиться этим transcendental блаженством, bliss from that трансцендентным place. блаженством этого места. And it will happen when our heart will И cry. произойдет это, когда сердце будет плакать. How much tears is there externally in your eyes, that is not so important. Сколько слез в ваших Important глазах is внешне не так важно. How much Важно, cry is there inside of your сколько heart. плача внутри сердца. So that is one guidance Итак, today, это one guidance from Narottam это Das Thakur одно из наставлений на We сегодня got от here Наротама Дас in Такура, his prayer. которое он дал нам в этой So молитве. that is also Итак, это my также, advice to all of you. это мой совет Try каждому to из develop вас. that mood. Постарайтесь развить такое настроение. Try to enter there Постарайтесь in Radha Kund, in Vrindavan. в Радхакунду, во Вриндаван. Whenever you will go there, Когда try отправляетесь to туда, take your mind старайтесь взять с собой ум with your body. вместе с телом. When you will go there in that way, Когда вы так then you can отправитесь туда, feel, then вы you can сможете realize that почувствовать ultimate bliss. и насладиться этим высшим блаженством. Otherwise, А иначе it's far away from here, India, Vrindavan. Индия так Your далеко, journey Вриндаван 8 так далеко. hours. Вы путешествуете 8 часов, Then летите from на there also самолете, you have to потом go еще нужно by car, by ехать на bus, машине, на автобусе, and there you will not get such climate, nice climate. и климат There will be very отличается от того, hot, что not вам like this. полезно, приятно, там слишком жарко. So then your mind will see this all. Oh, Ваш too ум much hot будет here in видеть India. только это. О, Oh, Индия, the тут food так is жарко. so hot, Еда so chilly. такая острая. Тепло. So your mind will see this all. Ум будет видеть только это. They will not see, Он не very будет видеть funny things. ничего другого. Вы знаете, So many persons, they are traveling here and there, так много Vrindavan, людей Puridham. путешествуют во Вриндаван, в Пури. So after that, И после этого, so they will full their Паломничество. circle of their visiting holy places. когда они At the end, they завершили, will come to поставили Navadvip. везде галочки, едут в Навадвипу. Because Navadvip also hidden Vrindavan. Навадвипа это It is скрытый known. Вриндаван. So they will come to Это Navadvip известно. Итак, они to приезжают fulfill в that Навадвип, circle of their чтобы traveling over holy завершить, places. поставить последнюю галочку в плане So путешествий. before, I used to ask them, И to я whom I will meet иногда that day, he задавал just came back or she just came back from вопросы Vrindavan or Puridham. тем, кто приезжал из So I'll Вриндавана, из ask them, Пури. Я what им was your задавал darshan? вопрос. Что вы видели, How you felt there in когда вы Vrindavan получали or даршан? Puridham? Что вы чувствовали во If somebody is Вриндаване, в coming Пури? back from Puri, so they will start to say in that way, oh мне Prabhu, you отвечали, cannot imagine О, Прабху, вы даже себе не how представляете. all the pandas are there. Там так много пандов. Always they will run behind you. Они все время бегают за тобой. Will come from
Vrindavan, Braj, Radhakund. приехали из Вриндауна с Also they Радхакунда, will start, oh и там Prabhu, тоже они you don't пристают. know the Brajvasis, Прабху, вы не представляете, эти how they are running бриджабаси, behind the Jatris visitors. они так увязываются за Then I'll ask, for паломниками. what you went there, for what you visited Тогда я спрашиваю, that place? зачем ты туда ездил? So Для to чего? take darshan of Jagannath, to take Ну, darshan of чтобы Radha. получить даршан Джаганнатхи и So Радхарани. if you were there to take darshan of Если Jagannath, вы там, чтобы what you получить have seen? даршан Джаганатхи, то вопрос, что вы видели? Джаганатху. when you are there for Jagannath, Если вы там so ради what you have Джаганатхи, seen this all? то почему вы видели что-то другое? No, also I took darshan of Jagannath. Нет, Oh, no, нет, я видел, я получил даршан Джаганатхи. Jagannath was not so important for you. That's Джаганнат why был не first так важен word для from вас, you поэтому it was первое слово about the от вас Pandavas. было про пандов. First word of you about the Первое, что вы Brajavasis. сказали, было про Бриджабаси, какие они If you надоедливые. want to smell Если very хотите nice почувствовать rose, so запах, you must- аромат розы, you must tolerate the thorns. то нужно from the терпеть rose. уколы шипов. If you want to get Если that very хотите beautiful lotus, получить first you have to красивый clean this all. лотос, нужно сначала очистить его от тины, от Then you will get this растений. beautiful lotus. Тогда вы сможете насладиться Even красотой лотоса. In moon, his full moon, Или is- луна, полная луна. so much moon rays are there in full moon. Луна, He can когда destroy она all the полная, darkness. Then also there is посылает свои some лучи. taint are there. но и на луне есть пятна. So everywhere which is great, there is some problem. Итак, везде, где есть To величие, take есть our какая-то некоторая consciousness from проблема. there, Для того, чтобы but забрать we have to сознание clean отсюда, this and we have to все это нужно go to the прочистить target. и идти прямо к цели. So that is why Вот Narottam почему Das Thakur Наротам reminding Дас Тхакур us, напоминает нам first focus your mind. сперва сосредоточьте ум. First you have to clear from your heart Сперва why необходимо you are visiting that place. понять, для чего, с какой целью Here посещаете in your святое country there are место. so many В вашей- beautiful places. В вашей, Why в you are вашей not стране going есть there? так Why много you are going красивых to мест. Vrindavan? Почему вы не едете туда, а едете во Вриндаван? Зачем? First you have to get this answer in your heart, in your Сначала нужно mind. дать себе этот ответ Then go there. в сердце и затем уже So отправляться it туда. was today's prayer. Вот о чем эта молитва. Tomorrow И we'll listen завтра another мы one. послушаем следующую молитву. So Jainitai, Джай. if you have any question you can ask. Если есть вопросы, задавайте. Это Махапрабху хочешь спросить. Это же самое милостливое воплощение. I would like to ask a question about Mahaprabhu. He is the most merciful. Кришна не так много давал He is the most merciful avatar. Krishna, исключительным личностям. Ну, Krishna Кришна did not давал give so much. He only gave something некоторым людям. to А some Махапрабху собрал persons. всех. And Mahaprabhu gathered everyone. Yeah. Прям вот всех. Literally everyone. И получается, что мы пришли из какой-то другой, ну вот, ну, там, вселенной. And it appears that we И came from учимся, some и- another Brahmanda. А тогда почему we are сейчас learning. больше So всего when- учения про Кришна, Махапрабху? So why Ну, тогда почему most мы of the так мало teaching now разговариваем про is about Махапрабху? Krishna, Krishna, Krishna? It should be about Mahaprabhu. Why we are speaking so little about Mahaprabhu? Почему про Махапрабху No, так we are мало? not. We are not talking little about Mahaprabhu. Да нет, Everything вовсе we are мы talking не мало about говорим о Mahaprabhu. Махапрабху. Мы постоянно говорим о нем, наоборот. Everything we are talking about Mahaprabhu. Всё, That что мы говорим, Mahaprabhu мы is говорим giving о us Махапрабху. this knowledge. Именно Он дает нам знания. All this prayer of Narottam Das Все Thakur эти is молитвы going to Наротам Mahaprabhu Дас first. Тхакура направлены Prabhu, сначала send me that на mercy Махапрабху. to attain Пошли this. мне милость, чтобы я смог Mahaprabhu is достичь. hidden in Kali Yuga, you know, Махапрабху в Кали-югу скрыт, to teach us directly. чтобы он мог Because непосредственно until учить. Krishna avatar, До until Krishna Кришна avatar, аватара, all the avatar, все what they аватары, did for the что они jivas, делали для Kali джив, jivas, for для the джив, conditioned soul, для обусловленных душ. what they did? Only they just advise. Они давали только советы, правда? А Махапрабху спас. But it was not the desire of Bhagavan
Но не таково было Bhagavan желание wanted Бхагавана. always Бхагаван to желал show us показать directly. нам непосредственно. And he said, Jad Jadacharati Sreshta, I'm appearing to Он сказал, Arjuna. He said, Он сказал you know, Арджуне, Arjuna, why I'm appearing? знаешь, Арджуна, почему я That all the являюсь people, сюда? they should Для follow чего? me. Все to see должны my следовать, activities. следовать за мной, видя So мои when they'll действия. follow my activities, so Когда they'll get они good следуют за мной, consciousness. But until Krishna Avatara, he never performed anything но до that we Кришны can follow. Аватары он не совершал ничего, Just think чему about можно Krishna было бы Avatar. следовать. Подумайте, например, о What Кришне he did in Аватаре. his childhood, Чем он занимался в детстве? he stole yogurt. Oh, Воровал йогурт. Да. it is after. Нет, это It is после. after. После. First, he started to stole. He started to А stole yogurt, начал с воровства. butter Воровал from масло, different йогурт houses. из So разных just домов. think, is that such knowledge to Является follow? ли это чем-то, чему можно следовать? Разве этому мы можем следовать? No, not. Нет. Не Yeah. совсем. Okay. So just think after that, what he Дальше. just said. Вот он He carried сказал, Govardhan. Can Can we поднял imagine Govardhan. about that? Можем ли мы такое To себе just carry a представить? big stone, he carried Govardhan. Нам сложно поднять большой He камень, а он performed such поднял lila, we Govardhan. cannot imagine to Он do this. совершал такие лилы, о которых невозможно Cannot follow. даже помыслить, которые невозможно повторить. First, so he realized that at the end of Dwapara Lila, В he конце realized, два параллелы он I said so осознал. many things, but I didn't follow this. Я сказал так многое, So так I много, have но to я fulfill ничему this all не my следовал promise. сам. Я должен исполнить свое So that's решение. why he appeared here И in поэтому Kali Yuga он in a явился в hidden way, Кали-югу Kalu Prachanna Avatara. в виде скрытой аватары, Калавапрачанна аватара. He himself Krishna, but he's Он сам singing Кришна. Krishna Krishna Но он поет Кришна to teach Кришна, us, чтобы научить нас, to teach us, чтобы to дать show нам us how урок, to do this. показать, directly. как это сделать. He performed his sadhana. Он лично показал, Why? совершал садхану. That Зачем совершал We can садхану? follow him. Чтобы мы могли следовать по So его стопам. everything here, Итак, все we are здесь, following the path of Sriman Mahaprabhu. все, чему мы следуем, мы следуем Everything we are путем doing. Шримана Махапрабху. It's the mercy of Sriman Все, что мы Mahaprabhu. делаем, является So милостью everything is Шримана Gaura. Махапрабху. Все есть Гаура. Everything is full of Gaura. Все наполнено Everything Гаурой. is connected with Nitai. Все связано с Нитаем. Then we can think about Krishna and Srimati Radharani. И поэтому мы можем думать о Кришне. Yeah. После этого мы можем думать о Кришне и Шримати Радхарани. А все приближенные, ну, преданные Махапрабху, они все были гопи, да? What about close associates of Mahaprabhu? Were all of them gopis before? Yes, Все. not exactly all of them, Да, because some are eternal. но не все, некоторые Because вечные спутники. Nanda Baba Maja Sudha, they are always Нандаба и father and Шрадха, mother. они They всегда are мама и eternal отец, associates. они вечные спутники. They are eternal associates. Они вечные Nanda Baba спутники. Maja Yashoda. In Krishna Lila also you can see В Кришна-лиле тоже можете видеть Devadidam Mahadev, Gopishwar Mahadev. Гопишвар Махадев. He also wanted to attain that mood, Тоже желал достичь такого but he was not настроения, allowed to do this. но ему не было это позволено. There is friends. Есть друзья, At the same time, they are friends, and at the same time, они одновременно they и had друзья, their Manjari Swarup to engage themselves in sweet pastimes like Baladev Chandra. но они имеют и Манджари Сварупа, как Баладев Чандра. Like Baladev Chandra. Как Баладев Чандра. Yes? А пастушки, они как манжари? Или они уже когда это? Я что-то запуталась. I'm a little bit confused. The coward boys had Manjari Yes. Swarupa also? Yes, Да. yes. Because how they will engage themselves Как они with this mood? Yes. Why заняты Nanda and в этом? Jasodha, no? And В the этом. Gopas, yes? Yeah? Why Nanda and Jasodha?
Это потому For что это же example, два they настроения. don't have- Манджари и No, Друсаки. they don't have Manjari Yes, Swarup but because, why Нет, у них the нет Gopas, манджари. yes. yes, Why? they have parental mood. У They Ешоды have и parental Нанды mood. They should родительское not настроение. cross their limits. In every mood, Они не могут there is some limits. перейти за That's why the границы. Gopas, В they каждом cannot настроении enter. есть границы, поэтому With Гопы, this form, не with могут в this этой form, they форме cannot enter. But войти. they have friendly mood. У них At some point дружеское that- настроение. At А some when point, Махапрабху, Yeah? когда Махапрабху пришел, то When Маха- близкие, они, им же Махапрабху давал вот это вот манджари бхав. Даже если они были друзьями When Mahaprabhu came, he gave Manjari Bhava to своим, если они даже close были associates, там even друзьями, if they да? were И они friends in получали friendly уже, mood. They Yes. got Manjari Bhava. No, not after that. Not after that. It was there. It was exposed here. It was there. It was exposed here by Nitai Chand. When Nitai Chand they offered them, then it was exposed. Когда Нитайчанд предложил им, то это было проявлено. So then it was exposed. Then everyone know this. They have also Manjari mood. Тогда They have стало also известно, Manjari что у form. них также есть настроение Манджари Before и it was not форма exposed. Манджари. Ранее And это не also, было проявлено. This Manjari Bhav sadhana, также it was Manjari Bhav not sadhana started by Mahaprabhu. Не was была before also. начата Махапрабху, она существовала и до него. What Prabodhananda Saraswati Pad said, Прабхадананда Сарасвати Jo margo сказал, dura shunnabato iha balavat kantaka jyoti durga mithyartha brahmakojo shapadi rasamoyananda sandako shaddo pradyastang tang prakatita mahima snehavan hrid guhaya kopyanta dhanta hanta sajayati navaddeepa dipyat pradipa. So it is said there, Jo margo dura shun. в It этих was there. строках сказано, что That path of Manjari Bhav, Gopi Bhav путь sadhana, Манджари Бхава садханы существовал it и was раньше. there. Он был. But Но that time it was so torn, full of so much confusion. он был So much запреснен doubts. So that's множеством why заблуждений и very сомнений. few, И поэтому лишь very очень немногие, little буквально считанные единицы, devotees, they единицы just преданных, travel in that path. путешествовали по этому пути. то есть до явления Махапрабху были на манджаре But what Mahaprabhu did, Но что сделал Махапрабху? Sadhya Pradyastantang Prakatita Mahima. Mahaprabhu, he just cleared this path. Махапрабху расчистил этот путь, He cleaned. очистил его, He took away all the thorns. убрал шипы. It was dark before. Раньше было Now темно, he light this path. He он lit this осветил, path светил этот путь, осветил by his этот путь special mercy своей особой милостью, for the devotees. милостью к преданным. So that path was there. Сам путь был и раньше. It was not started by Mahaprabhu. If you will say Начал его it не is Махапрабху. started by Если вы Mahaprabhu, скажете, что его начал then there Махапрабху, is no eternity. то тогда нет вопроса о вечности. Then it will be some imagination, some То speculation. тогда получается, что это результат So какого-то that path was воображения. there. Итак, путь был и раньше. How Billamangal he can write Как Krishna Билвамангала Karnamrita? написал Кришна Карнамриту. How he can explain? In Brahma Samhita also, Как бы он мог? И также в Брахма some Самхите тоже it is написано. very nicely said, described. Есть прекрасные How слова. they got this feelings, realization. Как же были If they have not such получены move. такие реализации, если настроения не было? So Billamangal realized this. Билвамангал And he реализовал offered this, это и Gopi предложил Гопи Бхаву. So it was not first by Saman Mahaprabhu, it was Итак, there. But Mahaprabhu opened it Этот for путь был раньше. everyone. Не Махапрабху это открыл, но Махапрабху открыл этот путь He для cleared всех. all the doubts, all the confusions. Расчистил misunderstandings. заблуждения, неправильные He понимания. cleared all the problems. Расчистил lit его that от path. проблем, осветил его, So then it was easy to us. чтобы нам было Then he легче. introduced this. Он представил его. Mahaprabhu introduced, Махапрабху not представил, start. не начал.
Дадхар, спроси, пожалуйста, вот не секрет, что когда в дхаме совершишь оскорбление, даже если оно случайно, и ты этого не заметил, то садхана может остановиться. It is not a secret that if you commit an aparadha in holy dham, even by ignorance, not knowing about this, That then is why, sadhana can stop. what Narottam Das Thakur said. Да, именно поэтому Нароттам Дас Because by Такур your сказал, ignorance, we по can do so невежеству many aparadhas. можно совершить множество аппарадов. Это правда. For Nama, for here also, Аппарат You по can отношению do. к нами. so many aparadha by your ignorance. Здесь, So that's дома, why. по невежеству, по When you незнанию are chanting можно Mahamantra, after совершить. that, just pray to Поэтому после Mahamantra, того, maybe как by my ignorance, воспевали I Махамантру, perform so many offenses вознесите against you. молитвы Махамантре. Может быть, please по be незнанию я merciful. нанес тебе So, in that оскорбление. same way, Прости меня. Точно так же. same way you have to pray to holy places, Нужно holy dham. молиться святому месту, Every day we'll go святой to bed, Дхаме. just ask, forgive. Каждый раз при посещении просите forgive me. прощения. Пожалуйста, прости меня. I may apologize. And Я confess it to you. приношу извинения, Maybe я признаюсь I тебе. perform so many aparadhas Может быть, я by my совершил ignorance. по незнанию множество So, аппаратов. please be merciful to me. Будь In that way, снисходительным we ко can мне. Так go можно away from this избавиться. all aparadhas. Можно избавиться от аппаратов. Only by lamenting. Вот так сокрушаясь. Lamenting is the great prayashchitta atonement. Сокрушение, раскаяние If это your самое heart is лучшее crying, пращита. Если сердце плачет, Maybe I perform this aparadha. Может быть, Maybe я I совершил perform some аппарадha. aparadha. If your heart is crying, если сердце this сокрушается, lamentation если есть from your раскаяние, heart, it's known as fire. это раскаяние подобно огню, известно как So огонь. it's the great atonement. Это величайшее So pray искупление. to holy place. Поэтому молитесь, then молитесь святому Everything will месту, be cured. и тогда все будет исправлено. If there is some aparadha by mistake to some Brajvasi, let's say, А если When you can совершается feel, аппарадха по ошибке when you по can отношению feel, к Бриджабасе, если вы so почувствуете, same way, точно так же ask forgiveness просите прощения. from him or Да, from у other него, Brajavasi, у or другого by your mind Бриджабаси. from distance, offer your pranam, and by your Предлагайте mind, пранамы в уме, поклоны в уме, просите прощения в уме. because in Vrindavan, in Radhakund mainly, Главным образом на the Радакунде Vaishnavas, most of them they cannot вайшнавы, talk in English or other большинство languages. вайшнавов не умеют разговаривать на других языках, на They cannot английском, get других what you are языках. saying, Они не понимают, что вы so maybe говорите, they will be more angry. поэтому могут на вас It's разгневаться very больше. normal. Это it's very normal. естественно. Нормально. So from distance, Поэтому на offer your расстоянии pranam, предлагайте пранамы, and from your heart, поклоны. И в apologize сердце to him приносите им извинения, and pray him. просите их о прощении, молитесь. Next. Почему в Кришна-лиле Кришна не вернулся в Вриндаван из Двараки в конце своей Кришна-лилы? Why in Krishna Lila, Krishna never came back from Dwaraka to Vrindavan? If he'll be there, in one way he's always there in Vrindavan. Ну, вообще-то он всегда во From his Вриндаване. heart, Krishna is always there in Vrindavan. Некоторым образом в сердце Кришна всегда во Вриндаване, But externally, но внешне he had to leave that place. ему пришлось уехать. If always he will be there with his Если бы near он associates, that всегда means был eternal со своими associates, близкими, вечными спутниками, like all his friends, like Srimati с Radharani, then what друзьями, will со happen Шримати with us? Радхарани, то что бы было с нами? What will happen with us? Что бы с нами We are произошло not a тогда? person from Vrindavan. Мы ведь не из Вриндавана, We are here outside of Vrindavan. мы здесь, So вне what will Вриндавана. happen? Что бы тогда было с нами? After he left Vrindavan, he look at Того, everyone. как он уехал из Вриндавана, он смотрел на каждого. Otherwise, if Он видел других, он he'll be встречался always с in другими. Vrindavan, Если then бы он всегда always был he'll там, look at Srimati он Radharani. бы смотрел только на Шримати to us. Радхарани, а не на нас. So that's why, maybe for us, he left Vrindavan. Поэтому, видимо, ради нас он ушел из Вриндавана. Почему хотя бы он
If you will not leave Vrindavan, from where you will get Srimad Bhagavad-gita? А если бы он не уехал из Вриндавана, как бы вы узнали о Шримад Бхагавад-гите, откуда бы ей взяться было? Победили бы плохие в Махабхарате. Еще один вопрос. Земля-то у нас плоская. Нет, мы еще с этим не закончили. Гадалка, еще с этим не закончили. Да. She's making a joke. And now most important question. What? Is Earth round or flat? Oh, She's again. joking. This is a joke. So, Just a joke. what is your opinion? I want to listen to this. А вы как думаете? А мне все равно. I don't care. Nilamani? About this? No, I'm thinking about Krishna. Ниламани, а ты как думаешь? Я думаю о Кришне, а не о Земле. It is just wasting the time. Да, это всего лишь What will трата happen времени. if the earth is round or flat? Ну какая разница, плоская она Our или life will be круглая? like this. Наша жизнь какая была, такая и будет. Same. Не We станет are плоской. wasting. Who has so much time? They are wasting that time. У кого времени много, тот I его have seen может so many терять. persons. Я много раз They говорил. bought so many things. Покупают Oh, one laser torch, and it can go 10 kilometers. лазер, Laser torch. They лазерная showed me. указка. Prabhu, I На want 40, to, I на want 10 to say километров this берет. Прабу, смотри. and buy this laser torch, Вот and it's этим very expensive. That laser torch. очень дорогая лазерная указка берет на 10 километров. And then I found that Earth is flat. That's very good. И при помощи нее я And then I обнаружил, asked, что Земля maybe by this плоская. knowledge, Да, you got two more молодец. hands. No. Then why you bought this expensive torch? Зачем ты купил Maybe by такую this knowledge you дорогую? got two more hands. Может, у тебя благодаря этой указке еще 2 руки выросли, No, как Bhagavatam на explains Вайкунхе. the Зачем ты Bhagavatam. столько денег выкинул на ветер? We should not waste our time. Не нужно терять время. Because only to know this earth is round or flat, our life will not change. Ну какая разница, круглая она или плоская? What will Разве change? изменится от этого жизнь? We should try with that. То, что And может that is изменить Krishna жизнь, bhajan. это и нужно пробовать, is стараться Harinam. делать. А это Кришна Баджан, Engage это your Харинам. mind with Harinam. Занимать ум Харинамом. Вот что нужно делать. Yes. You have one question. Можно один вопрос? Махарадж сказал, что иногда проявляются внешние слезы, да? Но важно достучаться до внутренних, до сердца, чтобы плакать, да, о Кришне, о духовном мире. Какие главные моменты, которые не помешают этому переходу? Даже в процессе садханы. In your katha you said that we might be crying outwardly and we need to cry with our heart. What can be impediments to turn from outward crying to Yes. When your eyes continuously crying externally если внешне глаза плачут, постоянно by льют by слезы, the blessings, when the devotees, your guru will see you когда that you are Гуру crying, увидит, so что by вы his mercy, плачете, by то his по его blessings, that благословению crying и will go милости inside. этот плач перейдет внутрь. First externally, then it will go inside. Сначала внешне, затем он зайдет внутрь, Like fire, как огонь. this all lamentation, this mood, it's like fire. Это sokrushение, It will start from раскаяние externally, then является огнем. gradually it will Начинается go inside. внешне и постепенно проникает внутрь. same way. Также Плоская она или не плоская? Все, молчу. Prabhu, then we are saying Mahaprabhu is come, and we could say, is Krishna coming to repay his his broken promise? вы сказали, Махапрабху пришел, потому что Кришна хотел исполнить неисполненные обещания. He said to the gopis, "Naparayeham." He No cannot paroyaham, cannot, cannot repay. repay his love. Он сказал, что гопи напара невозможно им отплатить за их любовь The Gopi Gita, yes. в Гопи Гите. Then how we see this happening in Gaur Lila, if the gopis are reciprocating that love with him? Yes. Externally, yes.
how do we see this happening in Gaur-lila, that He is repaying. Krishna is Исполнил. reciprocating? Как же With the все-таки, gopis. как же все-таки Кришна в Гаура-лиле отплатил, выплатил свой долг? Как мы можем это увидеть? Как? Externally there is two ways. Внешне есть два You know. пути, два способа. How he just spread to everyone. What was there? He never shared his love with everyone. Он никогда не делился своей He любовью promised с that he will каждым. share, Он but пообещал, he didn't. но do так this не in выполнил Braj-lila. это во Враджа-лиле. So in one hand he cheated. Поэтому, с одной стороны, он обманул. He cheated to the Braj Gopis. Он He обманул promised, Браджа-гопи. but Пообещал, he didn't follow his words. но не исполнил. So that's why when he appeared here in Поэтому, Kali Yuga, когда он появился then в Кали-югу, he promised, он пообещал, now I'll share my love with everyone, а теперь not я буду only делиться своей with любовью my с near каждым, не associates. только с So there is близкими eternal спутниками. associates also. Есть близкие спутники, также близкие спутники. Surrounded Mahaprabhu, all their near associates, Вокруг eternal, they are Махапрабху eternal. вечные спутники. But it was not only closed for them. When Nityananda came there, Но So he это just было opened the door. закрыто не то, и для них тоже. Когда пришел Нитайчант, он раскрыл connect- эти двери. he connect all the universe with Соединил Sriman всю Mahaprabhu. вселенную Just со opened the Шриманом door of Махапрабху. Srivasangam. Открыл двери Шривасангама. So it was externally and Так internally было внешне, а внутренне in his Antalila. в своей Анталии. In his Antalila, how he was maddened with the mood of Srimati Radharani. Как он обезумел от настроения Шримати Радарани. It was more higher than Srimati Radharani. When Srimati Radharani was Даже in более, чем Vrindavan, Шримати Радарани. Когда Шримати and Радарани when была во Srimati Radharani Вриндаване, was in Nilachal, и когда она была в Нилачале, that mood is more higher than Vrindavan. то It это was. настроение в Нилачале даже выше, чем How во he was Вриндаване. crying, Как он плакал, how his mood was exposed there. как и проявлялось его Always настроение. he was engaged with that mood. Он всегда был поглощен этим রাত্রে настроением. বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি. All his night Всю ночь, he was всю ночь напролет. explaining, he was describing to Sharup Damodar Он описывал Сварупи Дамадаре, about his previous lila свою предыдущую лилу. and asking for Krishna. Where is Krishna? Sometimes he is И jumping, искал Кришну. in the Где sea. Кришна? Иногда он бросался Sometimes he's в rolling on океан, the в море. ground, Иногда катался по which is земле, very hot. в горячей земле, обжигающей. Sometimes his figure is closing like a turtle. Иногда его конечности втягивались, как So it черепаха was втягивает. from inside. It was antaranga, Это было very intimate. внутри антаранга. The reciprocation Очень of his сокровенный for the обмен. gopis. And externally, it was that. А that he внешне repaid. было так. In my previous lila, I did not. That time it was in Krishna's mood. In my previous lila, I did not share my love В with моей anyone. предыдущей лиле So я now не делился ни I'll с кем share любовью. with А теперь everyone. я буду делиться с каждым. So in the two way, Двумя способами, He двумя followed путями он исполнил. Хочу еще спросить, у манджари разные настроения или они всегда в одном настроении служения? У них разные расы есть? Do manjaris have all of them have the same mood, or they have no, different no, moods? different mood. Они в разных настроениях. Different mood. There is Aishwarya, Some is right, some is left. Есть Bamya mood, Dakina mood. Some is dhira, some is dhira, dhira. настроение Дакшина, Dhira, dhira, adhira, dhira. So there is Adhira, so many moods. Так are много there. нюансов в настроениях. Mridu, pravola, dhira. This is one of the Ekadash Vav. Yeah. Everyone different. Everyone different. Каждый отличается. У каждой свое настроение. So there is so many moods.
Because настроений they множество. have to serve Krishna with different mood. Потому что Krishna нужно служить wanted to Кришне take в разных that настроениях. rasa Кришне, from everyone Кришна different. хочет такую расу, чтобы от каждой была Not everyone другая. the same. Нет, все они Amongst the различаются. Sakis also, Lalita И Saki, Саки she was тоже. more Лалита favorable with Саки Srimati Radharani, but больше Vishaka, испытывает she was more привязанность к favorable. Шримати Yes, she Радхарани. was Saki of Srimati Radharani, А Вишака but she was Саки, more favorable to Krishna. наоборот, больше расположены к Кришне. So in that way, all the Sakis also different mood, Manjaris И also. Саки также имеют разные настроения, также и Манджари. So, А лилы сегодня будут? Лилы сегодня будут? Лила Катха? Да. Will there be any Lila Katha today? Lilakatha will listen tomorrow Завтра. with another prayer, with another В prayer. следующей молитве, в следующей Because молитве. with prayers, Lilakatha will come. Из молитв It's придет, connected. с молитвами придет Лила Катха. Они So tomorrow we'll связаны. listen Завтра another мы с вами very послушаем sweet другую Prarthana молитву, Kirtan очень of Narottam Das сладкий Thakur Прарthана in that Киртан. way, which is connected with Braja Lila, Braja Bhav. Так мы будем соединяться с Враджа Лилой и с Враджа Бхавой. So tomorrow Итак, завтра вечером. She's so eager. She's so eager. which Lila Katha? Не терпится. А какую What is? Лилу Катху? А почему-то это про Чандравали. Что-то вот про Чандравали But хочется услышать. I У нее don't know совершенно why. другая раса. I want to hear about Chandravali. She has У нее completely другая. different taste, completely different mood. Чандравали, Радха, они разные. Chandravali and Radha, they are different. Not so different, Ну, не not so настолько уж different. разные, не настолько. Чандравали, она Chandravali такая also very прям qualified. Чандравали тоже очень Chandravali квалифицирован. У also нее very qualified. чудесные качества. That's why И he поэтому can manage Krishna. она Maybe может Krishna управляться с promised to Кришной. Srimati Radharani, but Допустим, Chandravali can stop him. Кришна пообещал Шримати had such Радхарани, quality. а Чандравали может его остановить. So Вот many такие у times нее it's качества. happened. Так Krishna много promised это to Srimati происходит. Radharani, Кришна пообещал Шримати Радхарани, and he was going to Srimati Radharani's kunja, и он пошел к ней. but in the midway he Srimati was Radharani, stopped но by Chandravali. Посреди дороги его останавливает Чандравали. Krishna said, I promised to Srimati, Кришна So I отвечает, have to go there. пообещал Шримати, мне you should нужно not идти. stop me here. Ты не можешь меня остановить. Chandravali said, okay, Чандравали I говорит, also arranged so хорошо, many things for you. а я тоже все приготовила Long для time тебя. you Уже did not давно. came to my kunja. Ты уже давно не So приходил that's к why, моему okay, кунджу. I arranged some things. You just touch and Ладно, go. ты приди, просто коснись. Just enter, Просто приди. because I decorated my kunja Я for you, украсила кунджу для тебя. and I arranged some seva for you. You Я just touch приготовила севу. and touch Ты them, просто and you приди, just go. You can коснись go. и I'll not stop you. ступай. Я не буду тебя останавливать. But when Krishna entered Но there когда in the Кришна kunja of входит Chandravali, в кунджу so Чандравали, Chandravali, то she just builded the mind of Krishna. она полностью захватывает ум Кришны. Chandravali can. So Krishna forgot everything. Она умеет. Кришна все When he забывает. got this consciousness, И когда он вдруг You know when? опомнится, it's the early morning, когда when the birds утром, start to утром, sing. когда уже птицы начинают Oh, петь, it's он morning. вдруг, утро, So he just ran to Srimati Radharani. я And же you know все what happened? пропустил и бежит к Шримати He Радхарани. forgot Что происходит Which дальше? clothes he wear. Он совершенно забыл. By mistake, По he wears ошибке the clothes of Chandravali. надевает чужую одежду Чандравали. And it was not Krishna's dress. Krishna used to always wear yellow colored dress. Кришна носит дхоти желтого Always he цвета. used to take yellow colored chadar. Ему нравится чадр But in a желтого hurry, цвета. Но в Krishna спешке, did this mistake. He wear that blue он sari хватает of Chandravali голубой and he сари ran to Чандравали и бежит. Kunja. Бежит к кунджу And already Шримати Srimati Радхарани. Radharani, he got this news. А Шримати Радхарани уже So Krishna went to доложили, Chandravali's Kunja and he где was был there. Кришна. So С when кем? Krishna entered there Когда Кришна приходит наконец. in Kunja of Srimati Radharani, Кунджу Шримати Srimati Радхарани, Radharani was то so Шримати angry. Радхарани настолько гневается, So she stopped to так на talk него with him. сердится, она отказывается разговаривать. She stopped to talk with him. Она отказывается And разговаривать с ним.
Lalita Devi, И Lalita Лалита Sakhi, Деви, she Лалита started to Саки talk with Krishna. Oh, Krishna, начинает from говорить where с you Кришной. came? No? Кришна, а It's early ты morning. от чего пришел? Утро уже. Krishna said, oh, Кришна Radhe, you отвечает, know, Раде, I знаешь, wanted to come here last night. я хотел прийти, But when I entered in this forest, но когда я зашел в лес, oh, this all forest, it was like a puzzle for me. стал для меня каким-то I lost my лабиринтом. way. Я просто потерялся. So all the night I was roaming in this forest. И я всю Really? ночь бродил по лесу. Lalita Правда? Sakhi said, Лалита really? Саки спрашивает, что You are правда? searching this kunja? Ты искал Yes, кунджу, не мог найти? Да, да. I was searching, but Искал, could not искал, find но не мог the way найти. to Не come мог here. найти путь. Then Lalita Sakhi, И Лалита Саки she found some signs on the обнаружила body of Krishna. на теле Кришны некоторые Signs from Знаки. the nails of Chandravali. отметины от О, ногтей Кришна. Чандравали. Кришна. From where this one came? А вот это что такое? Maybe some animals by nails? Какое-то животное тебя Then ухватило или что? Krishna, Шри Кришна he смотрит. found. Oh, really? Ой. Oh no, it was not by animals. You know? Не-не-не, это не I животное. was searching this kunja, Я искал, so all the ходил, night by the крутился по darkness, всему I could лесу, not see anything, искал кунджу, so в темноте не there мог was so найти. plant with full of thorns. Вокруг by the thorns it растения happened. с шипами расцарапал. Then Lalita Sakhi asked, Лалита oh, Саки спрашивает, from where? Your cheeks are Хорошо. full of sindoor. а почему на твоих щеках синдур? Then Krishna found, Кришна, what is ой, sindoor? правда, So something синдур. has to say. Надо ведь что-то So Krishna, отвечать. no, 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 Кришна no. говорит, нет, нет, It is нет. not sindoor. Это вообще не синдур. Then why your cheeks are red? А почему щеки You красные? know, Radhe, Ради. I was thinking about you whole Я night. ведь So всю that's ночь why думал о тебе. love for you, it's Любовь appeared к тебе here as kumkum. проступила через мою кожу в виде So кумкума. at the end, И в Lalita конце Sakhi asked, Лалита oh, Саки really? говорит, So much правда? love you have Ага, for вот, Srimati. вот так ты сильно любишь Шримати. Then how your dress has changed? А почему, как случилось, что твоя одежда изменилась так Which dress сильно? you wear, Ты посмотри, во что ты одет. it's not for male, Ведь это не мужская одежда, it's female dress. это женская одежда. And also, you always using your yellow dresses. И кроме того, Now ты it turns носишь to blue. желтую одежду, а вдруг она обратилась в синюю, в голубое Then сари. Krishna found this mistake. Кришна смотрит, Oh, really? ой-ой, It was a great mistake. вот это How I ошибка. managed this? Then he Как же said, мне теперь he объяснить said, такую oh, ошибку? Radhe, И он говорит, you know, Раде, by your thinking, by your meditation, думай о everything тебе, was changed. медитируя на тебе, изменилось все. And my dresses also. И моя одежда обратилась в такую. My dresses also. It was Даже yellow. моя одежда. Last night it was yellow. Прошлой But by your ночью meditation была it turns желтая, to но я your color. медитировал на тебя, и даже одежда You изменилась. like this blue color? Ты ведь Why любишь change? этот цвет. What is Тебе the он mood of нравится. Radharani? What? И от любви, от мыслей о тебе даже моя одежда изменилась. What is this called? What is called the mood of Radharani when she knows that he is teaching? Yes, that he is cheating. А как называется настроение Радхарани, когда она знает, что он обманывает? And still she's asking. Yes. Но Not Srimati Она Radharani продолжает asking. She спрашивать. stops. нет, She даже stopped не Шримати talking with Радхарани. Krishna. Шримати Радхарани вообще Lalita Devi, she is отказывается asking. разговаривать. And Разговаривает за everyone нее they Лалита knows Деви. that Krishna is cheating now. И все знают, Krishna is прекрасно lying. знают, что Кришна врет. Krishna is lying to them. Он Everyone врет knows. им. But Все when знают об этом one after прекрасно. one Krishna start to say Но вот так so much nonsense like this, that my dress color changes. So Кришна then Srimati раз за Radharani разом could not stop. оправдывается, говорит какую-то ерунду. So he О том, shouted, как she изменилась его shouted to одежда. Krishna, Kunjaduri И Bhavamadhu, Шримати Радхарани вот так go кричит: out from my kunja. пошел вон из моей кунджи, I don't want to see you here anymore. тебя не желаю больше. So Lalita Sakhi, they just push Krishna И out Лалита from the Саки kunja. выпихивает его из кунджи. Krishna, he cheated Srimati Кришна Radha, знает, что обманул. and also попался на лжи. I have to manage now, but by Что же how, мне теперь делать-то, а? by whom I should. Как же мне теперь So исправить? Krishna, somebody will Ошибку. come. Кришна знает, кто-то To все равно search. придет, кто-то будет He его knows искать. that after some time Кое-кто Srimati Radharani will start to придет. cry for Krishna. Через какое-то время Шримати Радхарани начнет So he was плакать по waiting нему. for Vishakha. И Always вот он Vishakha сидит Sakhi и is doing ждет like this. Вишаку. Вишака всегда так поступает. Whenever some problem is coming Когда in between какая-то them, проблема между in ними their- двумя,
relation. в их So отношениях, Vishaka Saki will manage this. Вишака Саки всегда эту проблему улаживает. Is it right that Advaita Acharya is Visakha Saki? Правда ли, is что Адвайта Ачарья это Mainly Вишака Rai Саки? Ramananda. Главным образом Рамананда Рай. That is why in Madhya Leela, Поэтому 8th в chapter, Мадхья chapter Лиле 8, there is восьмой Sadhya главе Sadhan Tattva. есть Садхья Why Садхья Татва. Sriman Mahaprabhu started Почему? with him? It was their first meeting. Шриман Махапрабху, It was their first meeting. это была их Then первая why встреча. Sriman Почему Mahaprabhu же Шриман he Махапрабху started this conversation? начал такой with him? разговор с ним? Начал с ним Because такой разговор. she was most intimate Потому что and он favorable самым- Saki of Krishna. был самой близкой That's why. Саки Кришны, That's why Krishna wanted имеющей расположение to именно к нему. taste that Radha Prem Кришна хотел through him, попробовать because через него такую whenever the Радха problem Прему. came in Когда their relation, не происходило, не Vishaka Saki возникала always проблема, managed this. Вишака Vishaka Саки Saki всегда always решает arranged эту this meeting проблему. for them. Она всегда So that's why устраивает еще Sriman одну Mahaprabhu, встречу. he И accepted поэтому Шриман Ramananda Roy, Махапрабху принял Vishaka Рамананда Saki Раю, here Вишака Саку, in Саки Kali Yuga, здесь, in в Gaura Кали Lila. Югу, в Гаура Лиле. He just take shelter to Vishaka Saki Принял прибежище again у to Вишака arrange that Саки meeting. снова, чтобы снова была устроена Yes, эта Rai встреча. Ramananda Sangvad. Рая Рамананда Самбад. It was very deep. Очень That глубокий Rai разговор. Ramananda Sangvad. There is Рая two Рамананда meanings Самбад. of Всегда every. есть два значения. Yes, every junction. На каждом So, стыке всегда Vishaka есть Saki, два значения. Итак, again, Вишака she has Саки to solve this problem. снова. Ей Vishaka приходится Saki said, решать эту okay, проблему. Вишака Саки говорит, ну хорошо. It is really a very big offense against Radharani. You know Krishna? Krishna. Yes, I Это know. огромнейшее Vishaka, but what I should do? Оскорбление Already Шримати it's Радхарани. this Я знаю, offense Вишака, ну что done же by мне me. делать? So Что мне делать? please do something for me. Ну, устрой Then что-нибудь, maybe пожалуйста. sometimes Vishaka Saki И Вишака saying Саки that говорит, now go to her as a woman иди к ней, оденься and start to женщиной, decorate her lotus feet. начни And in украшать that ее way you лотосные can please стопы. her. Тогда ты сможешь удовлетворить So- ее. What's her name? Syamala? Huh? What's her name? I forgot. So sometimes Krishna will go as a Иногда woman to Кришна Srimati одевается Radharani. женщиной, Sometimes отправляется к Krishna will Шримати go Радхарани. as a magician Иногда приходит к her ней в облике to please her, мага, Sometimes чтобы удовлетворить, he'll go порадовать ее. to sell some bangles to Srimati Radharani. So in that way, Vishaka Saki always manage. Вот так вот устраивает, sometimes каждый раз устраивает Vishaka Saki will Вишака say, Саки. there is no other way. How you have to go direct to Вишака Srimati Саки Radharani? говорит, You have другого to hold her способа нет. lotus feet. Нужно броситься and к you have Шримати to Радхарани, ухватиться за ее стопы крепко You have to просить- apologize to her. и просить Direct. прощения. So then Непосредственно. Krishna will go and he И will так say, Кришна идет, Smaragaralakandanam И говорит, mama shirashimandanam dehi padapallavam udaram. O Radhe, please place О, your Радhe, lotus feet on my head. поставь, пожалуйста, свои стопы мне на голову. So in that way, Так Krishna will manage Srimati Кришна Radharani, справляется со who Шримати is Радхарани. controller of all universe. Тот, кто контролирует всю So Вселенную. he is the servant of Srimati Он Radharani. слуга Шримати Радхарани. He's really just like a normal man behaving. Yes. Yes. Некоторым образом он ведет себя как обычный мужчина. Ну, да, It's love. это любовь. А вот я хотела спросить, а кто те самые разведчицы, которые как бы вынюхивают, с кем же сейчас Кришна? Это кукушки, попугаи или манджари? Who are those personalities who check where Krishna is? Are they Brindaduti. are they manjaris or Brindaduti. Vrindaduti? Most of the time, Brindaduti, Tulasi Manjari. Tulasi Manjari mainly, she is very near to Srimati Radharani. Тулси Манджари очень близка к Шримати Радхарани. Mainly, Brindaduti, Вриндадути she is главным bringing the образом. news. Это она приносит новости, известия. Она разведчица. Brindaduti, very important Manjari in Krishna Lila, very Кришна important. Лили, она These two, очень Brindaduti, важная. Brindadevi and Манджари. Tulasi Вриндадути Manjari. и Как Тулси она одна Манджари. успевает?
How can she manage this alone by herself? Oh, Вринда Деви. Вринда, yes. If you want to do something from your heart, you can. если что-то очень хочешь сделать, то If you have получится. that great desire, you can. Если очень сильно хочешь, то сможешь. Yes. The connection of Vrinda, Tulsi Manjari, and Bhakti Devi and Radharani, how we can say they are the same but different? By form they are different. By heart they are same. По- Внешне они By their разные, seva, by their duty they are в different. сердце они едины. Своей But by силой они their truth they are различаются, same. но по татве они едины. From all of them, we can get same mercy. От всех них мы можем получить ту form же самую different, милость. Mood Различается different, форма, and настроение, duty also different. обязанности разные. All of them can represent Bhakti Yes. Devi. Все они могут представлять And Бхакти Деви. sometimes to get mercy of Radharani, Yes, any Иногда, чтобы получить милость Радхарани. different way Manjari. to send us the special mercy. Есть разные способы послать нам Because особую mercy from милость. Vrinda Devi Милость от is Вриндадеви different. отличается Mercy from Tulasi Devi, it's different. Mercy милости from Bhakti Тулси Devi, it's Деви. different. Не But the такая goal же, is как one, target is one. цель одна и та же. From same truths, from same tattva, you are От той getting же so much самой mercy татвы from three вы ways. получаете разную милость от трех источников. От одной татвы. can we say this then? That Можно ли тогда сказать, if there is no Nityananda Prabhu in Gaulila, что then если бы не было nothing changed. Yeah. в Гауралиле Just Нитянанда because Прабху, Nityananda Prabhu Yes. is here, then everything changed. Everything changed. With Nityananda and without Nityananda, great difference. с Нитянандой и без Нитянанды разница колоссальная. You mentioned that in other Kali Yuga it was different also. Вы Nityananda. говорили, что в другую No, Кали-югу Nityananda is the Нитянанда был same. другой. Maybe Нет, other- Нитянанда такой же. Other associates, Может быть, they'll be другие different. спутники The mood отличаются. will be different. Настроение But несколько Nityananda отличается. Но always the same. Нитянанда всегда такой же. Because, if Nityananda not with this mood, Если бы then Нитянанда не был в Sri таком Gaura, he cannot настроении, perform his leela. то Шри Гаура не мог бы совершать свои He лилы. cannot. If Baladev will be in another mood, Если Баладев Krishna будет в cannot другом perform. настроении, Кришна If ничего не Ananga может Manjari сделать. will Если Ананга be Манджари another mood, в другом so Sri настроении, Radha, Sri Govinda, they cannot perform their Шри that Радха, Шри Говинда intimate не могли бы leelas. совершать свои сокровенные лилы. So they must be the same. Они должны быть такими же. It's very interesting what we were speaking in relation to, let's say, this is the friends of Krishna Mm. and the friends of Radha Krishna. Mm. But they are also very intimate, both. Yes. Is that in the aspect of Madhurya, Ras, that they are related? Yes, they are related. But in friendly mood, in every mood, Да, они связаны, но в каждом only in настроении Madhurya Ras, Только there is no Madhurya limitation. рас не имеет But in никаких other границ. mood, Но в других Until настроениях Vatsalya Ras, there is some до limitation. ватсали расы есть They can определенные go ограничения. until that, Они могут дойти вот до until сюда, this borderline. до They границы, cannot cross this. и не могут пересечь Yes, ее. the Sakhis and Да, the Сакхи, friends of Krishna, they Друзья are friends. Кришны. Это друзья Sometimes they are Кришны. fighting. Иногда Sometimes они they are дерутся, joking with each other. иногда шутят друг с When другом. Krishna will meet Srimati Radharani, the Когда friends Кришна also will come there. встречает Шримати Радарани, с ним But приходят друзья, the point- но When they will be in Nikunja, когда они будут в Никунже, there will be no male form больше except Krishna. не будет никаких мужчин, кроме Кришны. Because their lila is completely different. Потому что их лила совершенно How другая. Sri Radha Kunda appeared? Как появилась Шри Рада Кунда? There is great example Есть такой пример. that when Krishna he creates Syama Kunda, Когда Кришна создал so Шьяму then Кунду, the friend of Krishna they start to Тогда make fun друзья with the
Sakis of Кришны Srimati Radharani. стали подшучивать над See? Саки Шримати Радарани, над ее подругами. The power of Krishna, he can Видели, create one kunda. Кришна может создать кунду. So the Sakis, И Саки they said this to Srimati Radharani. сказали Шримати Радарани, You have to make the kunda. нужно тоже кунду сделать. It's very insulting for us. Мы не можем терпеть такое She also оскорбление. can. So in that way, that is the example. So the friend of Krishna, they have relation. Relation means that friendly Друзья relation Кришны with the Sakis. имеют Then they can make отношения fun с with them. Саки. Они могут Then над why ними they are not подшучивать. there in Nikunja Lila? Почему же Because они there не is в one Никунджа? borderline. Есть предел, есть границы, которые они Sakya не могут Rasa. пересечь. Саки But in Раса. Madhurya Но Rasa, в Мадхурья расе there is no limitation. нет никаких границ. They have no limitation. You know, in Madhurya Rasa, В Мадхурья there is all расе the rasa is there. есть все и другие When they are расы. taking care, Когда они that time, заботятся, they will develop inside of them то that parental mood, в них vatsalya mood. проявляется родительское настроение, ватсалия. How one parents are taking care, how Как one mother родители is taking заботятся, как taking мама care of their children. заботится о детях. So in that way they will take care. Sri Точно Radha так же Govinda. они заботятся о Шри So Раде when they Говинде. will play, Когда они играют, that time they will develop that friendly mood. играют с ними, то у них дружеское настроение. When they will be in Rahavilas, that Когда means они in в Nikunja, Рахавиласе, это означает Никунджи, so that time they will develop that Madhurya Rasa. у них в сердце Мадхурья раса. So all the rasa is there. Все They расы can там. enter in every rasa. Они могут войти в любую расу. But when the Sakha, they have friendly rasa. Но если у Саки They are already on their друга high stage. только дружеская раса, So they cannot cross this high stage. они не могут пройти They дальше. cannot enter in Madhura. И не могут войти в Мадхуру. That's when you explained Sankarshan Tattva. Когда вы объясняли That's Санкаршан, why вот they have почему Manjari Swarup. у него есть Манджари Сварупа. To enter and to Именно для serve того, чтобы Krishna, войти и служить that's why Кришне. Sankarshan, Вот поэтому he has Санкаршан Ananga Manjari. That имеет different форму Swarup. Ананга He Манджари. cannot enter because he is В elder другой brother of Сварупе Krishna. он не может войти. With this form, he Старший cannot брат enter Кришны, there. а в форме Are Ананга they Манджари может. then, are they one and the same, or Ananga is an expansion of him? Expansion of him. Они одно Same. и то же или Ананга By Манджари является truth, by экспансией? tattva, they are Экспансией. same. По татве, по истине они одно и то же. Они едины. Because then we can say that Baladeva is the expansion of Ananga. Потому что можно сказать, что Баладева Not in that является way. экспансией Ананга Манджари. Both Нет. they are same, Они Okay. едины. just different form. Только For this. формами отличаются. You cannot say in that way Ananga Manjari Нельзя expansion of сказать, Baladeva что or Ананга Baladeva Манджари экспансия expansion of Баладева Ananga Manjari, или not in that Баладева way. является Both are the экспансией same. Ананга Манджари. Они едины. What it is said in Ananga Manjari Samputika, Что сказано в Radha Манджари, Ананга Krishna Манджари Balaram Сампутике? Ekavastu Tinonam. By truth, by tattva they are one, Поистине, same. по татве они едины. Yes. The root Sankarshan. But form is three. Но три формы. Form is three. Radha Krishna Balaram. Формы три. Ekavastu Кришна Tinonam. Баларам. Экавасту Тинонам. It started. Ananga Manjari Samputika started with this. Ананга Манджари Сампутика начинается с этих слов. So by truth, they are one. Итак, поистине они едины. And it is also По said in татве они scriptures, едины. И также в Mula Писании сказано, Sankarshan что Мула is Санкаршан non-different form of Krishna. является неотличной формой от Кришны, неотличной от Кришны. In one hand, С одной Mula стороны, Sankarshan is Мула non-different form of Санкаршан Krishna, не отличен от Кришны, and Srimati Radharani, И she Шримати is also Радхарани own potency of Krishna. является также собственной энергией Кришны. So, when Krishna and Srimati Radharani is same, when Если Krishna and Balaram is Кришна the и same, Радхарани едины, когда so three are Кришна the и same. Баларам едины, то не все три едины. By this logic, По такой логике all three are one truth, все три являются одной but only истиной. different form, И different лишь name. различаются формами и именем. So Ananga Manjari and Sankarshan, both are the Как same. Ананга Манджари и Санкаршан Only he едины. changed, switched the form.
Он всего лишь переключился When Krishna в is другую intimate форму. pastimes, so Когда that Кришна time, that сокровенно Sankarshan клеил, is Anangamanjari. When Krishna этот же with Санкаршан friends, в форме Bhagavad Chandra is there. Ананта-манджари. А в другом случае он в форме Баларама. So today Katha is taking Итак, rest here. на сегодня все. Катха будет ожидать, Tomorrow. отдыхать здесь. И Again, завтра listen. мы снова Jai с вами Nitya. встретимся. Джайнита! Radha. Выключите кто-нибудь, я могу это сделать. Ой, на тебе прямо... Телефон выключился.